Let us pray. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona ba tlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di se kgalelelong ya leina la gago. Tshiamo kagiso le thitibalo mo mohatsing leno la rona. Go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray, be seated. Good afternoon, our members. Go to your seat, Honorable. I have an announcement also. Our members, please note that we are coming to the end of this winter meeting. As a result, I wish to draw attention to the fact that there are still outstanding questions which were duly noticed, which need to be answered by ministers before we close. I wish to encourage you, therefore, to use question time prudently to allow all the noticed business to be addressed before Parliament adjourns next week. Thank you, Hori. Let's go. Mo dipotsong. 45 minutes awela. Redirele dipotso tse 3 hela. Only out of 12. So are progressive mo dipotsong. Message yo le ka go le kopa gore. A re direng dipotso. Re itse gore ga re sa tlhela re na le nako. Otherwise le itse gore ha re ka di notice. Di tlabe di sule ha re bula ka November. So ra akanya gore re le ka go phusha dipotso ga la arabang directly to the potso ga gona le supplement o ska wa debate. So ke kopo mo go lona gore ska re ka moso e be le re dipotso tsa lona di ile kae le be le itse gore ke lona jaanong le itiang ka go dirisana kwa lona ka go tlhoka go ela tlhoko. Ke kopa hela jalo gore le ntetlella ha ke bona gore yaanong ga e goge sentle ke le khathe, because all the time I ke re ke le ka go ira jalo e nna e ka re ga ke le ire le sentle, mme la go lemoga yaanong a setse re tswala gore ga ne le dumalane le nna nka be re pushitse dipotso tse dintsi go tshwana hela le sone statement sa gompieno ga sena go diragala jaaka maabane. Re letse re tse re nako e ntsi thata mo e leng gore motion wa maabane nka be re hitile ka ona re bulela o mongwe re ntse re mo go one since Monday ba gaetsho. We are not progressive. So motion wa gompieno ke tla be go hile 30 minutes hela
the presenter, statement, I'm sorry. The presenter, Lene, at 10 minutes, go presenter. Ka gore ke tsa gore dilo tse o tla bo di presenter ke tse re di itseng tse ra akanya gore tse di saletseng kwa morago ga di dintsi, Honorable Minister, so that the left 20 minutes e be la question tla be ke le kotela ka question a gona tse pedi, because tota hela ka ke bua ra tswala be ke tla mitiro entse kgoromagane hela ba gaetso. Ke a le kopa gore a kwa gompieno hela le tsamaise sentle le lona le ikotele le ikakantshe le ska la batla gore kgantele be ka re ke a le kgaupetsa. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a mo itseela Madam Speaker. Honorable 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗓𝗓. Ke a leboga Madam Speaker. Question ya bobedi. Honorable Minister 𝗦𝗧𝗔𝗏, Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga motsamaisi puisano tsa Palamente mme karabo e eme yana ke leboga sa ntlha ba kgwebo ya di-bail ka ha di ja se di leng dintsi ka teng mo Palamenteng. Motsamaisi puisano tsa Palamente, motse wa 𝗓𝗛𝗧𝗔𝗧𝗘 o ruhaditswe semmuso go nna motse ka ngwaga wa 2024 ke gore Presidential Directive Cap ya 2024 dated 23rd August 2024 mme mo bogompieno motse o na le kgosana ya tetano go thusa morai mme se se le ka ha tshwanelong go ya ka moalo wa thatogano ya maemo settlement hierarchy. Se se ra gore maemo a teng a lekane seemo sa motse mme kopo ya go nna le headman of record e tla sekwa-sekwa ha motse o ntse o gola go lebile thato palo ya batho le tse dingwe tse di ka bonwang di le botlhokwa. Le ga go ntse jalo motse o santse o tsaya ditamelo tsa bogosi ko motseng wa Nokaneng o sekgala sa 15 kilometers mme ditamelo tse di akaretsa tsone dithuso tsa headman of record mme ka jalo mananeo a tsweletse ka go dira gore motse o nne le ditamelo tsa one tsa bogosi go ya ka ha molaong wa magae o laolang ka teng jaaka ke setse ke tlhalositse ke yone revised national settlement policy ya 2004 e tlhalosa mme tiego e teng mo go diragatseng se bakilwe ke thaelo ya madi e re tsang gore ta re ntse tokagala re be re tsibogela se se matshwanedi ka tsela ntseng jalo mme motsamaisa dipuisano tsa Palamente lephata le itse ka se se diragalang kwa motseng wa 𝗓𝗛𝗧𝗔𝗧𝗏 mabapi le komiti ya dithabololo tsa motse ke gore VDC mme khansele ya Okavango e mo dithulaganyong tsa go tshwara dithopho tsa komiti ya dithabololo tsa motse go ya ka melawana e mešwa mo ngwageng wa madi wa 2027-2028 se se tsile go dira gore motse o nne le komiti mme ebile o kgone go dira mananeo a dithabololo tsa motse le gone go buelela motse mo dithabololong go akaretsa le mo mananeong a dithabololo tsa kgaolo DDP la mangwe a akaretsang ikageng la dithabololo tsa kgaolo tsa bothophi e leng CCP mme la go ntse jalo motsamaisa dipuisano tsa Palamente go botlhokwa go supa gore mo nakong ya gompieno motse wa 𝗓𝗛𝗧𝗔𝗧𝗏 o na le komiti ya tiragatso ke gore action committee e direlang e bo e buelela motse mo dikganyeng tsa dithabololo mme motse wa 𝗓𝗛𝗧𝗏 o na gape le moemedi mo komiting ya dithabololo tsa motse se e le nngwe ya ditsela tsa gore dithabololo tsa motse wa 𝗓𝗛𝗧𝗏 di seka tsa salela ko morago. Ka ke tsamaela go bokhutong ja karabo ke gore motsamaisa dipuisano tsa Palamente lephata le itse kana le eletsa go itse sentu e tsotegang ye gore go dirilwe ditshekatsheko mme moalo wa motse o tsweletse wa dirwa mme moalo o ta akaretsa ditsha tsa dithabololo tsotlhe tsa motse jaaka sekolo se se potana matlo a bodiredi kokelwana kgota
kgang tsa metsi, ditsela le tse dingwe hela jalo tse di tlhokegang mo moraheng. Mme tsholelo ke gore moalo o bo o fedile ka kgwedi ya Mopitlwe ngwaga wa 2027. Motse wa Danega o tla tswelela o thusiwa ka mananeo a tshwana ikageng la dithabololo tsa kgaolo tsa botlhophi CCP, mme ebile o tla akanyediwa ga go dirwa ditshekatsheko tsa legare la lenaneo la dithabololo tsa kgaolo tsa 𝗤𝗏𝗄𝗏, District Development Plan 9. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata la dikgaolo le tsamaiso ya merero ya ngwao le tla tswelela ka go rotloetsa le go taka methale ya tsosoloso seemo sa itsholelo ya motse le go tlhabolola motse wa Danega, ka gore maikaelelo magolo a puso ke go isa ditamelo ko bathong sa gautshwane, ke go tlhabolola matsholo a bone, ke go ba akaretsa mo tsamaisong ya lehatshe le bone ba akole itsholelo go sena kgethololo ya gore o ko kae o mo seemong sa motse o kae. Le mo palamente ke go neetse potso gore a gore ga go na le tse dingwe ke ntse ke mo seemong sa gore ka buisana go akaretsa le go ya teng le tse dingwe tse di ka thusang batho. Ke a leboga. Supplementary. Honorable Laro. Ke a leboga Madam Speaker. Ke a go leboga tona. Ke re ke ka eletsa hela thata ha no ka ya o ka nna le nako ya gore re tsamaye mo go mokgaolong tse wa ya go bona ka batho ba sotegang ka teng. Tona o ta dumelana le nna gore tsela nngwe ya go koba batho mo mahelong a bona a tholego ke go ba tima dithabololo kana ditsompelo tse ile gore ke tsa botlhokwa, essential resources, ya ka metsi a phepa, botsogo le sekolo. Wa ile gore gompieno a wa itse gore motse wa Danega ko ono wa agileng nokaneng le motse wa Gumare, gore banni ba Danega ke bone ba ba agileng nokaneng le Gumare ka gore ba latetse ditamelo. O tlhaloganya gore tona mo bogompieno ya ka go ntse jana Danega ke ene wa nako ele ke go bolela ka sekolo sa teng, re buang ke go ba pele mogopolo wa sekolo sa bone sa gore o re se taagiwa ka madi a CCP kana ga mo palamente a ile gore wena o setse ebile o kgona go a kgaoganya o le ka kwana. Ga ke a utlwa o bua ka tleliniki ya Danega e ke go kopileng ka yone gore wa reng. Ga ke a utlwa o bolela Kgosi Sarefu gore o ta tswella e le kgosi ya tetanyo mo motseng o thomamisitsweng go itheleleng, ka gore batho ba Danega ba ta go tswa ko Gumare ba boele ko ba tholegang teng, batho ba Danega ba bata go tswa ko nokaneng ba boele ko matshelo a bone a leng teng. Ke a leboga. Honorable Minister. Nya ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente, mma ke leboga mo palamente ka dipotso tsa poeletso. Karabo ke gore ya ntlha o na re go ka nna molemo gore re tsamaye mmogo ko Danega ke go bona jaaka batho ba sotega, mme go heta go ke tabe ke ela gape le go a go bata tharabololo ya gore re go ba thusa, re ska ema hela gore re bone tshotego. Sa bobedi tota tse dingwe o ne o re a ke itse gore batho ba Danega ke bona ba thabolotseng wa nokane le ba Gumare jalo, mme kana ke amogetse gore go na le tlhaelo ya dithabololo e go sa eletsegeng gore re be re le ho, mme ke be ke supa gore ditogamano tsa go tsamaela ko pele maitamo le maikaelelo re mo go tsone le gore a go dira ka tselentseng jang. Mme ke boeletse ha ke neng ke bua ka moalo, ha ke neng ke re moalo o ta dirwang o ta akaretsa ditsha tsa dithabololo tsotlhe tsa motse jaaka sekolo se se botana, ke be ke re matlo a bodiredi, ke be ke re kokelwana ke yone tleliniki, ke be ke re kgota, metsi, ditsela le tse dingwe hela tse di tlhokegang ka maikaelelo a gore letlhokolone le batho ba nang le lone le tshotego mo lehatsheng la itsholelo e reng ha e thusa batho ba bangwe le bone e ba thusa, mme selelo le matshwenyego a gago a maleba mo boemong ja batho ra amogela.
mme ke boikarabelo ja lephata gore re amogele re be re a tsibogela ka ditšhabololo mme ke tsone tse ke di tlhalosa re tabe re ntse re le mmogo mo mosepelong wa tirelekodisano. Supplementary. Supplementary, Honorable Managa. Ke a leboga, Madam Speaker. Ministera ha raba o amile di issue tsa bo ikageng le tsa bo CCP ra leboga minister mme ke tsa gore ya ka re ntsana rotlhela. We wish to know gore tota CCP e eme ha kae ka gore le ko magaeng a re buisa diphuthego tsa dikgotla batho ba re botsa mme maloba ko PAC re boditse PS wa finance ka CCP a ba re madi a teng ba emetse lona ke ra gore wa arabile hela gore madi a ga bolo go nna teng a CCP re emetse ba local government anong go tsamaya kae honorable batho ba re botsa thata. The last answer, Honorable Motsaga. E ke a leboga mogolo na re botswa te tswa ko PAC gore re wa itsheka ka gore tswa tse ja me ka bokhutshwane go na le di project memo tse leng gore di setse di kgonne go iswa ko ministry wa finance a kere tsamaiso ke gore dikgaolo tsone di tshwanetse gore di rerile gore di a go dirisa CCP ka tsela e ntseng jang tse dingwe kana dikgaolo go nnile le tiego e le gore makhanselara kana bana le sabe go na le ka ha ba akanyang ka teng go na le ka ha mo parliament a akanyang ka teng jalo le jalo jaanong ha di goroga ko ministering go tshwanetse gore go lomagangwe gore a mme go na le reconciliation go na le kwelano mo goreng dithabololo di nne ka tsela e ntseng jang go tswa ko dikgaolong mme go be go dira consolidation kana tshobokwa ya tsone tse e leng gore ga di na makgwere ape di be di ya ko ministry wa finance mme go na le tse di setseng di ile teng tse di tabeng di emetse go rebolelwa madi le tse e leng gore ke palo hele e nyenyane tse e leng gore ene ke update wa mo bekeng ye hitileng gore a di se re ta se dirang gore kana gore a gore re ska botsana ra arabana hela mo parlamenteng ke ta kopa list ya per constituency tse e leng gore di submitile CCP tse e leng gore santse di le ko local government tse dingwe tse di ko ministry of finance then ke ta di tsenya mo maharatshetseng a re buisana mo gone re le mapalamente. Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗎𝗓𝗓 East MP. Afternoon, Madam Speaker. Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗎𝗓𝗓 o romilwe ke Palamente ko Malawi na kopa re potso e tsengwe ka Mantaga, Madam Speaker. Later date, Honorable. Mana kopa gone later date ya Mantaga, Madam Speaker. Yeah, very later date there. Later date, Madam Speaker. Honorable Oscar Mapulangacho MP. Ke a go leboga, Madam Speaker, potso ke ya bone. Minister of Minerals and Energy. Okay, Honorable Siri for Mr. Kenewendo. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, between 2014 and 2025, the 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 region experienced a total of 221 earthquakes, with local magnitude ranging between 1.7 to 4.6. The local seismicity reflects low and moderate magnitude events, which are not a damage to most residential developments. However, continuous monitoring and preparedness is very important. From studies by the Department of Geological Surveys and the Okavango Research Institute, it is of note that in the past it has seen that seismic activities does not affect the hydrological cycle, drainage patterns, habitat distribution, and species resilience in the long term. And this indirectly controls biodiversity and ecosystem stability. Madam Speaker, Botswana Geoscience Institute continue to monitor all earthquakes and tremors using its network of 21 autonomously recording seismic
stations called the Botswana Seismological Network, which is an instrument in monitoring earthquake risk in Botswana. Such data has already been used in the design of the critical civil infrastructure. Over and above, the measures is also aimed at reducing the vulnerability, enhance resilience, and ensure that both communities and biodiversity are protected against the negative impact of these seismic events. I thank you, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Mapulanka. Thank you, Honorable Tona. Karabo ya gago mme ke latedise yana gore ke a utlwa re wa re ga di tshwenye thata mme ke batla go tlhaloganya gore gone mme o na le station tse kae mo area re yone ka ro le bua ka 221 earthquakes tse di diragetseng in this 10 years or more mme gone le na le di system tsa lona tse le di kana di station tse kae tse di collectang data yone gongwe ya ha le re ga ke a utlwa sente ya bobedi ke kga yone ya gore le ha gore ga go supege gore go na le impact mo matshelo kana to the environment ke eng se o dumela gore ka tswa le the cause e dirile gore the 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗔𝗟𝗪 e ne re itse e flowa e khona go kopana from the 𝗕𝗶𝗹𝗹 River to the 𝗬𝗧𝗔𝗟𝗪 area. The river Rhine in e kopane go le delta. Se se dirile gore ano this dryness in netting high low these tectonic movements kana these earthquakes ga dina impact to the environment. Gongwe ya bohelo be ke batla go tlhaloganya gore mme la bohelo le dirile assessment ye. What was the impact to the community public information kana lo dira go le kae gore batho ba banna mo di erereng tseo ba itse gore ga ba ntseng teng go diragala eng ka ga tlase including metsa ka ga tlase including matshelo a bone ya ka re tshela ka fish and kana diphologolo kana go tshela ga diphologolo go lo dira go le kae gore ba ne le information ba se ke ba hella ba amegele thata. Honorable Sir. Thank you, Madam Speaker, and thank you very much, Honorable, for the additional questions. On the first question, how many of the stations do we have in the 𝗕𝗶𝗹 region and the Kavango region? No, I don't have the specific number because the question didn't ask for a specific number of stations. Otherwise, I would have brought it. However, looking at the data that is being generated, certainly there are stations in the 𝗕𝗶𝗹 region. Specifically that these earthquakes have been also classified, like I was saying, in the body of my question, where they range between 1.7 to 4.6. Maybe to give you a much better illustration, 19 of them were actually in the range of 4 to 4.6. 40 of those earthquakes were in the magnitude of 3.0 to 3.9. And 155 of those earthquakes were in the margins of 2.0 to 2.9. And lastly, 7 were in the margins of 1.7 to 1.9. And I must add, if you are to consider these earthquakes to be in the region of maybe to be classified as danger to the community, they have to be ranging between 5.6 upwards. So you can see majority of them are below 5, which is considerably lower earthquakes experienced. On the second part, let me read some of the details provided here. This is a study from the Department of Geological Surveys. In the past, it has shown that seismicity in the 𝗕𝗶𝗹𝗪-Kavango region is associated with 2 major geological faults. These faults are along the 𝗤𝗎𝗓, I think you would understand that language, 𝗤𝗎𝗓 and the Tamalakane faults. These are 2 faults that your region is sitting on. And as they move, these tectonic plates, they affect how the inflow into the Okavango happens. These are natural phenomena that happens in that area. So this will certainly affect the inflow of the Okavango Delta and perhaps to a certain extent
affect the Linyanti region as we speak. Thank you. Further supplementary? Other supplementary on the case. Okay. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ne ke re ke botse minister gore gone mme ga o bone gore nako e tile yaanong ya gore this office that is situated within the geological department ga o bone gore nako e gorogile yaanong ya gore lephata le tswe yaanong le ikemele le nosi gore le kgone go nna le enough resources le sa berekegela ka budget e neetsweng lephata la geology gore ba kgone go dira tiro ya bone ka botswapelo. That is number one. Number two, re ka dumalana nna le wena gore lehatshe lengwe le lengwe le na le the seismic influence or impact e le nang le yone gote across lehatshe ka bophara. When it comes to 𝗤𝗊𝗘𝗦 ga o bone gore go botlhokwa gore gongwe le gongwe ga Motswana a neelwang setsha teng e be go na le this report ya gore mme gone gong go na le a seismic impact e tswang e le kae mo lehatsheng leo. Re ka tsaya sekai ka 𝗤𝗊𝗘𝗦𝗧𝗜 𝗬𝗏𝗂𝗏 le ene the same thing is happening. Ke belela re le go gongwe ka bo somewhere around bo Soroe we had this experience. Yaanong gone mo kana go ka thusa Batswana gore gongwe le gongwe ga ba bewang teng o bana le ta idea ya gore tromo ya lehatshe e leng hong e ka nna kae. Ke a leboga. Honorable Sir. Thank you very much. Yes, indeed. We have to consider some of this phenomena, like I said, when allocating land. But I agree with you. But however, like I'm saying, the issue here, the earthquake, is a general thing that happens throughout the country, or rather the world. Yeah, no, it's at the degree of magnitude that varies. And as such, allocation of plots will continue in the area affected because of the level of magnitude. In terms of 𝗬𝗏𝗂𝗏 and what you're experiencing there, and any other where there is underground mining, that could be a result. It's not necessarily an earthquake, it's a what do you call this? The tremor that is caused by the underground, the water, so such would have to be considered and studies have to be done to ensure exactly how. But in terms of your first question, geological surveys some deficiency. I'm not sure about that one, and I'm not sure about even though your suggestion that we should move it to be used. We'll have to do an assessment and find out exactly whether or not. But in my view, it's not deficient in any how. It's sitting under the Ministry of Minerals and Energy. We need this type of information if you are going to make decisions in terms of construction and where to place people in terms of the traumas and the earthquakes. I thank you very much, Madam Speaker. Honorable Victor Pholoholo, MP. Madam Speaker, ke dumedisa bo mme bo rre le bana ba motswalo rolwane le kgaolo ka bophara. Question number 5. Honorable Minister of Finance, His Honor the VP. It's been redirected. So you are going to answer? Okay, please. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente me ke tse sebaka se go le dumedisa hela lotlhe batlotlegi. Madam Speaker, at the moment there hasn't been any administrative or governance changes introduced to the management of the Government Employees Motor Vehicle and Residential Property Advance Scheme, acronym GEMVAS. However, plans are underway to outsource administration of the scheme. On the 21st of May 2026, the Directorate of Public Service Management, DPSM, released a statement addressing allegations raised by public service trade unions on the purported
On the purported lack of joint consultation and outsourcing of the scheme's administration to private entities. To that end, government stands by that statement. As stated by the DPSM in the May 21st, 2026 statement, all relevant stakeholders were consulted and taken on board on the plans to outsource the scheme. The scheme is still being administered under the Ministry of Finance. The Ministry of Finance held consultations with trade unions to which the affected officers are affiliated, and these engagements will continue until the outsourcing process is concluded. With regards to consultation with Manual Workers Union, arrangements are ongoing, Madam Speaker, to consult them. When the scheme was first introduced, government guarantees stood at 100%. This has gradually been reduced over time, taking into consideration the prevailing economic conditions and the market for similar products. Government continues to be on the lookout for any opportunity to enhance and improve any of its conditions for its employees upon conclusion of the outsourcing process, while being mindful of issues of financial sustainability. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Phologolo. Thank you very much, Madam Speaker and Minister. Nekere gongwe on tlhatswetse ha ne ku tlo bua ka statement se neng se tswa ko DPSM. Unfortunately, I'm not aware of any, and maybe na go ka thusa potso ya me hanne ke hiwa dintlha tsa sone statement seo. I don't think it's enough for me to be referred to a statement make a sword. Secondly, you just confirmed that indeed there's going to be some outsourcing in the near future. Potso ya ka nna gore mme gone a go kile ga dirwa cost benefit analysis ya gore in-house le outsourcing go ka siamela puso yang ha go dirwa eng, because in one hand we are insourcing as government. Why would on this particular one you are never outsourcer? Se sengwe, in the process of outsourcing, go a go iragala yang ka babereki ba ba ntseng ba lebagane le go tsamaisa sone lenaneo lone la Janvas. And ya bohelo, the interest rate tse di negotiatilweng, the repayment terms, le eligibility criteria, a ga dina go change ha gona le yone outsourcing eo. Ke tsaya kere ha o ka araba yalo o tla bo kgotsohaditse potso ya me ka botlalo. Ke a leboga. Honourable Minister, mo puteng dikoloti. Ke a leboga motsamaisi dipuisano. Me ke simolla hela ka ya ntlha motlotlegi. Ga se re mme gone o tsamaewe go leka go e batla sone statement sa DPSM sa di 21 tsa ga May 2026. Kana, I can furnish you with a copy. Yeah, procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honourable Phologolo. Madam Speaker, I don't think Minister is in order. Absolutely not. And this cannot be allowed to play out like this in Parliament. Why should I go look for something that I do not have? Yeah, mekana has na go rialo aba boa gakologala ba ra will furnish you with the statement. But why would she expect me to go and look for it? Where do I look for it? Honourable Phologolo. I would not have asked the question. Honourable Phologolo. A kwana le nna le ga batho nako la bua la radio motho mo ha bua radio. Honourable dikoloti na mo phuting dikoloti o buile jalo, but ha o bua o bo bona gore o dule mo tseleng o bo change. I think hela ha go molato gore at least o rile I will furnish you with a statement. So se ke kopa gore o mo letlele a wele we correctile gore o na re yalo. Further point of order, Madam Speaker. Point of order. But I think, in fairness, it must still be noted, or in terms of our standing orders, how ka information that is already in the public domain. So the first statement,
it's in the public domain was not an error. It's only courteous for the minister to have said, however, I can still avail it. But I think for correct recording, it must be noted that there's nothing wrong in the first statement because the information is in the public domain. Thank you. Mme ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Parliament, and no, Madam Speaker, I was not going to apologize because you didn't even give me nako gore ke tsweledise statement se ne ke se bua kana go araba Honorable Phologolo. He stood up, I think it was with a procedure. Ke ne ka go neela di-date motlotlegi because ke a itse gore statement se is in the public domain. How you feel I'm out of order, I honestly don't understand. Me ke ne ka tswelela, before you interrupted, ke ne ka tswelela kare. I can go as far as even getting that statement for you and furnishing it to you, motlotlegi. Ga ke itse gore why your temper is so flared. Me ha ile gore ke go khupisitse hela by simply stating the obvious. I apologize. Tse dingwe tseo di raisitseng yaanong, I've completely lost my train of thought, but what I understood, some of the questions that you were bringing, they're totally different questions altogether, motlotlegi. Ha ile gore o fila gore ga ra araba potso ya gago sufficiently, by all means, please furnish detail. Hela jaaka o ntse o bua gona anong mo this honorable house. I will come back, ke tla go neela tsone dikarabo tse e leng gore wa di botsa motlotlegi. Ke a leboga. Honorable Hlapi, John Mabutsane MP. Ma ke go dumedise ke go leboge Madam Speaker, ke dumedise banni ba kgaolo ya John Mabutsane. Potso ke a borataro. Minister of Transport and Infrastructure, Salakae. Thank you, Madam Speaker. Tlaki simolla ka go leboga motho wa potso. Me ke marabe ke riana gore motlotlegi o kopa gore ke mo tlhalosetse lenaneo la rona ko lephateng la dipalamo le mafaratlhatlha a dikago gore tsela tsa di supileng ha tsa 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗎𝗓𝗏 Tsonyane le Foko Mokhoma Junction Samane Mokhoma Thankane kana Kumabutsane Mahotswane Sekoma and Mahotswane Transkei. When do we intend maintaining them? Maybe le plan ya rona ke eng mabapi le gore ditsela tse di a maintainiwa. Ke supe ha Madam Speaker gore thulaganyo ya rona ko lephateng ke gore ditsela tse di tshwanang le tse leng gore re di bitsa tsa gravel re di maintain every quarter re di re mo go tweng dry grading re ntse re sa di jalo Madam Speaker because of mathata a rotlhe ra itseng a letseno, the distress of our fiscal situation. Me re tsweletse re bua le lephata la motlotlegi mothusa tona gore a ga ba bona sengwe ba re latlhelele re thusa ba ga itso ko jwaneng ka tota boammaaruri ke gore e sale re grade-ile ditsela tse bogologolo re na le lenaneo bomadimabe hela ke gone gore madi ke yona a seo maikaelelo ne le gore re dire yalo every quarter ke a tlhomamisa ebile gore la bohelo re dira tsela ya Kokong A2 junction it was September 2025 kana Kumabutsane Road it was August 2025 Mahotswane Sekoma February 2025 Mosepele Lefoko Road December 2024 Jwane Maokane August 2025 Mokhoma Maokane Jwaneng August 2025 Mokhoma Thankane Road December 2024 Kakia Kutu Mabutsane Road November 2024 Kokong Kakia Road Earth Road Leone ga ra idira mme ke supa gore ka re tlhaloganya seemo sa madi le gone gore le phatala ga motlotlegi Tautona mothusa Tautona ga e ke la nna hela re ne ra tsena mo dipuisanong le council ya Kumabutsane ka nne re lemoga gore nngwe ya dilo tse ne di dira gore se ka ra maintainer gradera ya rona ne se senyegile go sena madi ona go e baakanya re dumalane le council gore a ga ba ka ke ba ra adima ya bone gradera ra bona gore re grader tsela mme ba dumalane ke se question ya gore re dumalane ka dikgang tsa gore ka thusana yang ka go leboga bao ba ileng gore ba taba ba kgweetsa di gradera tsonetse
re mo thulaganyong eo mo Totegi re buisantse le councilor ya Mabutsane. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Quiapa. Ke a leboga tona, ke lebogela karabo yone eo manontlhotlho mme ke dumela gore tona o lemoga gore mo dating tsa gago tseo reng la bogele go maintainwe ditsela ka tsone mo kgaolong o tla bona sentle gore ke morago ga ke pele ga dipula jaanong hela gone jaaka o tlhomamisa tona gore le tla le ka gore le baakanye ditsela tse mo kotali kana mo selekanyong sa morago ga kgwedi tse tharo ke batla gore o mphe amsho ya gore ka boammaaruri jaaka gore setse le mo thulaganyong gore a wa re ka boammaaruri le tla dira ditsela tse jalo considering kganya gone gore kana gradera ya ka no e tlhalosa ya government o motona e nngwe hela ke tla ema gone go Madam Speaker. Thank you. Mr. Salakay. Madam Speaker, ke a leboga ke tswella ka go leboga motsi wa potso ka gore tota ke tlhaloganya sello sa gagwe ke batla go mo tlhomamisetsa gone gore re dumalane le council mo nakong e sa hediseng pelo ke tsela gore ra go simolla go grade ditsela tse mme ebile ke leboga thata gore motho sa tautona ba le teng mo teng ga parlamente ka gore kgang e ntsi tota ga e ko go nna kgang e mo gore le tlhokola madi ke lone le leng gore gongwe le re beile ha re leng teng gongwe e ka re mo nako e sa hediseng pelo le ena a tlhalosa ka ke itse re tswelela a tlhalosa gore itsholo le lebega e le gore yaanong ya hema-hema yaanong gradera e ya gore mo nako e sa hediseng pelo be re e busetsa ko counseling jaanong re dira mo go tshwanetseng ka tota re tabe re bone thuso e motho sa tautona re e soleditseng ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable ke kgonegile. Thank you, Madam Speaker. Motho na ka botsa tona gore ra utlwa gore karabo e ne e lebaganye thata potso ya ga Honorable Quiapa le kgaolo ya le go yona mme ka gore ditsela tsone le hatselotlhe ka bophara di mo seemong se se tshwana motho na ka botsa gore na re 4 months yo wa gore every quarter a be go gradiwa o lebaganye hela le ditsela tsa kgaolo e ka hae kana o lebaganye le hatselotlhe le gore programe ya le hatselotlhe ha ile gore ka ha le toga le simolola yone bo kgakala bokae re lebile gore rona gongwe ko bo northwest ko bo Kovango kwa ditsela tse di tshwanang tsa bo 𝗧𝗜𝗍𝗬𝗓 Karen Semboyo Sihithwa tse di tshwanang le tsa bo Gani Chukumuchu Tsodilo tse di tshwanang tsa bo Mohembo Gudikwa di mo diemong tse di maswe thata. Thank you, Madam. Minister. Ke a leboga Madam Speaker ke a leboga re ke kgonegile ke boammaaruri re ra gore the legacy that we inherited with respect to our road infrastructure tota seemo sa teng sa tlhobaetsa mme go araba potso ya go ka tlhamallo thulaganyo ya gore re be le gore re maintaina ditsela kotali ke le hatshelotlhe. It's only that today the question was specific to Johnny Mabutsane mme ke supega gape gore ha nne se gore council yone ya Mabutsane e ne ya ntsha letsogo ya re ka thusa ka gradera ye re nang le yone gongwe seemo sa bone se ka be se tshwana le wena le sa gago re santse re emetse go bona gore mo thusa tautona ka gala ga a bona sepe a thusa ra thusa batswana ka go ba baakanyetsa ditsela and it's only that today the question was specific from Johnny Mabutsane but the plan is for the entire country. Ke a leboga. Procedure, Madam Speaker. Honorable Leka. Madam Speaker, ne kere ki ikobile mongami gore a ganka ke ra dirisa standing order 130 gore re suspend standing order ra sa dipotso se gore ka go setse di le tharonyana hela gongwe re diwetse re ke a bona gore botona ba lekile gompie go araba bo motshego go araba ka bokhutshwane ke a leboga. Nya hanka ka letlalla monkala ha up to 3 hela because how ka level the motion is a let's ngwa mo da paper nka Monday ga izutswe o ntse eme hela ho so ke la hela up to 3 o'clock. Honorable Karabo Gare. Ke tla imotsela Madam Speaker. Honorable Tokyo Modise MP Kgalagadi South. Madam Speaker.
Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗏𝗧𝗔 mogoditshane Western P. Ke a leboga, Madam Speaker. Potso ke ya bo 9. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗏𝗏𝗧𝗔. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ke lebogele mo palamente o mo fashion ka di motion tsa gago. Me motsamaisi dipuisano tsa palamente bogotsi jwa mogoditshane le ga bane bo agilwe ka sebopego se se tshwanang ka gore motse mongwe le mongwe o na le kgosana ke gore headman of record a le mongwe e le ka ga thulaganyong mme pharologanyo ke gore ba mokolodi yo na le kgosana ya tetano ga ise nne le kgosana ke gore headman of record mme le ga go ntse jalo lephata le setse le tsere kgatso ya go tokagatsa sebopego sa bogosi jwa mokolodi gore ba nne le kgosana headman of record mo ngwageng wa 2027-2028 mme motsamaisa dipuisano tsa palamente ta re supe gore bogosi jwa mogoditshane bo heletse ka botlalo mme ga gona maemo a sa tladiwang sebopego se sa akaretsa maemo a mararo a botlhokwa e leng a moemela kgosi yo mogolwane yo mo maemong a D2 moemela kgosi yo mo maemong a D4 le kgosana headman of record yo mo maemong a C1 mme ka ntlha ya sone seo ga gona maikaelelo a go simolodisa maemo a mangwe ka nako eno ka gore sebopego sone sa bogosi jaaka re se tlhalositse gone ko se setse se heletse mme se tla dira tiro ya sone ka botlalo mme ga e le gore go na le ditiragalo dingwe kana ditshedimosego dingwe tse di ka tswang di raya gore re lebe ka tsela nngwe gape re tla tswelela re buisana le mo palamente go akaretsa le ko ofising gore re tise karabo Supplementary. Supplementary, Honorable Lekau. Ke a leboga tona re Motshegwa. Ne ke re ka re ke supela gore kana mogoditshane ra ena le population ya batho ba le 88,000 mme ha ne ke lebella gore o akanyeditse mo kolodi o na le population ya 1.8 sello segolo ga se hela ka ko kgotsi go thatosa maemo ke headman of records gore mogoditshane a le botona jo bokane o na le 1 mme kana nkile benne ba le 4 ba bararo ba isa le ba tšhaisitse sello sa me ke gore o replace le 3 yo gore bogolo a kgone go cover this 88,000 sa bobedi le ene mogoditshane hela ka o mmona o ta lemoga gore re tsere le bo mme manyaneng ba ipapise le rona ka ko mogoditshane mme ha o tsa mogoditshane West Alinosi o ta lemoga gore ka gore go na le dikgotana le dikgosi tsa tetano di hita 10 ka ko mogoditshane West a ga o bone gore kgota gongwe le ha ile a tsola mosese gongwe nkabe mongame e tsholetswa maemo gore e leke go thusa ka ko bogosing jo ka ko kgoteng e tona e leng ya mogoditshane ne ke re ke wela be ke gore a kere ke buiswa se ke gore ha ke bua ka headman of records gore ba bararo e sale ba ile re na le population of 88,000 re sa balle dikoloi o bo bala gore backlog ya di case tse di teng mo kgoteng ya mogoditshane e kana ka eng mme dirwa ke gone mo mme ha ile gore khota hela e 1 ke yone e tshwere stempe o ra di khotane tse tsotho ka ko mogoditshane West ha re bata sengwe ha e se re aka kwa a ga o bone gore gongwe ka bo thatosa nngwe ya di khota maemo gore bogolo batho ba mogoditshane West ba bone thuso ke a leboga Honorable Minister 𝗦𝗧𝗏. ya me ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente wa utlwala mo palamente ke tsaya ke re kana nna ke ne ke arabile ka ga go ntseng ka teng mme yana o sedimosa gore go na le thagogo ya diemo tse di sa tlwaelesegang kana emerging unique issues o bua ka dikgang tsa dipalo o bua ka dikgang tsa gore go ne ga kry-a dipalo population tsa mako go 88,000 ga tsa backlog le tsa gore go ne ga tsaya lebaka ba le bararo ba sa replaceiwa ke tsaya ke re ke dikgang tse di utlwalang tota tse di ka rayang gore
ngote re di nnela ha se le mo parlamente di a utlwala re te re di batele gore re ka thusa batho ka tsela e ntseng jang re bate a specific solution le ha ke ka tswa ke ne ke arabile mo go general mme kana di dynamics di a change jang ka ta tlhalosa re tabise ya gore ba bapile ke belela re ha re le bapile le bo mma le pitagangwa ke bo mma manyene gore a deputy speaker a ke batho o tsena mo go yone ne ke go tshogetse ebile gore Clarification, Madam Speaker. Clarification. Clarification, Honorable Musi. Thank you. Tona, ke ne ke re ya mokolodi kana irile ha o mphaka ra bongwa go itile ngwentelo a re mo ngwageng wa madi wa 2026 ya nong ke utlwa gore 2027 mongame ne ke re tlhe hey Madam Speaker a ko no ntshireletsa tlhema ya mernele minister a go arabe ba ba tsere dikgang ya me ke a lo go mtsamisa dipuisano tsa parliament ke tsaya ke re ta ya go thola progress ene re dumalane gore ntsa gore le ke go heosa ka utlwa mo parliament eo Honorable Boipuso Lucas MP Bobirwa. Tamaitsela, Madam Speaker. Honorable Malusi MP Nkange. Ke a leboga Madam Speaker go dumedise minister a re potso a me thata isa bone di answer ya no re ke mo kopele later date Honorable Kitsokane MP Molepola North. Tamaitsela re sa go bone Honorable Khan. A later date. Honorable Hikwama for Honorable Unity Da. Ke a leboga Honorable Speaker, question number 1. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Gunyepa. Ke a leboga Madam Speaker, ke go leboga Honorable Hikwama for MP Unity Dow. Madam Speaker, the school has not been doing well as reflected in the trends that I will share with you. 𝗬𝗧𝗔𝗟𝗧𝗔 Junior Secondary School recorded in 2023 17.5%, 2024 15.2%, and in 2025 16.1% in ABC. The ministry has come up with some mitigation measures so as to address the poor pass rate. And this, Madam Speaker, includes 2 areas, one in school-based and other from the region. From the school interventions, there is school self-evaluation. The school went into the examinations, analyzed them, and identified the issues that could be causing the poor pass rate. Secondly, there is individual teachers also account for the results. They always assess the examinations as individual teachers and come up with interventions as a way of improving the challenge that they are facing. The other one is that at 𝗬𝗧𝗔𝗟 Junior Secondary School, there is no PTA. So the school has since worked around the clock to revive the PTA. So that's something that they are working on because the Parents Teachers Association will help resolve some of the challenges that they are facing because some of the problems come from homes. So the PTA, they believe that it will also help solve that challenge and ultimately improve the pass rate. The other intervention is that they have since introduced morning study. 𝗬𝗧𝗔𝗟 Junior Secondary School is a boarding school, so they have been having only evening studies. But because of the poor results, they have since introduced morning study as part of the intervention. The students as well individually, they account for their performance, especially the completing students, Form 2s, especially Form 2s and Form 3s.
since they keep on writing end of term examinations, they engage the students individually and one-on-one so that they can account why they performed badly or why they're not doing well. They also involve the parents. The school also involved the parents, where they call them to school, or in other cases, they actually visit the students, rather the parents at home, as part of of interventions. They also track students' performance, and come up with some remedials where there's need for that. And from the region, it also came in. The region provide school support services. They visit schools or come up with some interventions to support the school. They also make all the schools within the region to account, and 𝗤𝗧𝗔𝗍𝗍 is one of them, so that they account for the results. There's also regional support from the region to monitor internal processes, such as class observations. They do as part of the school inspections. So they sometimes, as a region, they go to schools and sit within the classrooms, watch teachers teach and even look at their lesson plans and scheme books. So this is what they do with the first part of the question, which I wanted an update on the school's pass rate. The second part, Madam Speaker, is on the condition of the school's hostel, which is very common in most schools. Our schools are in bad shape. Madam Speaker, the hostels, toilet facilities, and electrical infrastructure at 𝗤𝗧𝗔𝗍𝗍 Junior Secondary School are not in a good state of repair. This is despite the school having benefited from a full cyclic maintenance program during the 2020-2021 financial year. So the school has maintained during that period of time, 2020 to 2020 and 2021. The ministry has observed that the continued deterioration of the facilities is largely attributable to persistent vandalism of electrical and plumbing installations. Madam Speaker, this has placed significant pressure on the limited maintenance budget. The hostels are in a deteriorating condition, largely due to persistent vandalism. Electrical installations, plumbing fixtures, and hostel doors and windows are frequently damaged, requiring ongoing repairs and replacements. On the other part of the condition of the school toilets, Madam Speaker, the school continues to experience sewer blockages, particularly in the boys' hostels. These are mainly caused by poor sanitation management practices, where some students use hard materials and dispose them into the drainage system. In addition, Madam Speaker, some toilets are non-functional because of inadequate water supply and dysfunctional flushing mechanisms, which have been vandalized and removed. Lastly, Madam Speaker, on the condition of schools' electricity supply, as already stated above, Madam Speaker, the school's electricity infrastructure is affected by recurring vandalism, particularly in the boys' hostels, resulting in frequent disruptions and the need for continuous maintenance. The other part where the MP wants to know the measures taken or intended to address the identified challenges. Madam Speaker, to address these challenges, the ministry has implemented and is also pursuing the following measures. Craft improvers are deployed continuously to carry out essential repairs and maintenance as and when issues arise. A comprehensive assessment of the required rehabilitation works has been completed with the estimated costs amounting to 2,230,319.46 𝗓𝗑. The ministry will undertake these works during the financial year 2027-2028. Madam Speaker, in conclusion, the ministry also appeals to honorable members to support efforts to safeguard public infrastructure by promoting community awareness and encouraging local participation in protecting government facilities from vandalism.
Such collective efforts will help preserve these facilities and ensure that public resources are directed towards improving education rather than repeatedly repairing damaged infrastructure. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Higwama. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Tona. Tona ke utule di karabo tsa gago, more especially on part 1A. Motho o ka botsa gore tsone tsontse o di bala tseo as interventions to leka go improve the results. Hello wena as a teacher by training, as a minister now, and a county political head in the ministry, are you convinced ka di karabo tsone tse gore di ka tisa phetogo ya maduo ko sekolo yone tsone o ntse o di bala tsone? Are you convinced? Kana to me they are just routines. Each and every school is expected to do that. Me go dirwa jalo maduo ga Procedure, Madam Speaker. Are you convinced? Procedure, for this Honorable can make a Lekau. positive turnaround? Ke tsa gore mo tsamaiso ya di standing order go thamaletse gore ha o botsa potso ha o seeke the opinion kana maikutlo a moarabi wa potso. Yaanong ke tsa gore nkabe re Hikwama a papamala mo potsong a sa bate maikutlo a gago gore a o ikutwa sente gompieko kana yang ka karabo a ihile. Ke a leboga. Honorable Higwama, tlamalla mo potso. Yeah, I'm failing to understand. I'm failing to understand. We want accountability on the part of government here. Gore kana diputso di a buiwa ke tsonetse. Sene ke se motsa gore akere he might be aware gore these are routines. This what has been said here. There are routines that is in each and every school is expected to do that. Maduo ne ga supe. A mehela ene as a minister. O heletse gone ho. O heletse gone ho. O heletse gone ho hela go siame o arabile ga gona sepe se ba ka bona gore ba ka se dira so that they can impact a positive turnaround ko sekolo ka gore bana ba faila sekolo se kgauthane medio tse di a dirwa. Ki na ha ke tsore re le ka o le ka gore tota ke tlhaloganya. Ya bobedi, Madam Speaker, ke utlwa Tona a bua gore ga gona PTA ko sekolo. Ga re bolela gore sekolo se se kana se na le bana ba tsena sekolo se na le batsadi bana ba bana le batsadi ba bone, a batsadi ba gana go thophiwa go nna mo PTA kana go diragale. Ha se ke utlwe gongwe ha o ka ntshereletsa ka remaile kana remaile o bua ja ka ngwana ko sekolo ga itse gore o tshwantse re a buele ya ro wa irritate ya no o no ntse o mo Point of order, Madam Speaker. Point of order. Point of order. Point of order, Honorable. Ke kopa gore o nkgalemelle re Hikwama, Madam Speaker, because ra mo itse o ke motho o ntseng hela yana o le gore thoga o ka re ga ibere ke senta ke tsoro ntse a botsa. Honorable members, la belentse le tsamaya sentle he. Honorable Higwama ora ro go utlwile o mora seng nna ha ke a se utlwa, but ha le na ro ngwananyana wa sekolo a rabang o se itse ro a raba yang lo ena o bo mora gore o ntse helana go re ko re ano e wa gona go panga tsenang teng. Nna ko re ke kope gore tswelela e hele ka gore e tšhaile nako ene ke le inetse e tsa wele re tsena mo go tse di ai khalemele o motona ai khalemele gora release Point of order, Madam Speaker. Point of order. of order re tsena mo go disele ke heditse a go ka ro tshwere nako bona ntse ra ikgalemela nna ke go neetse nako ya gore e chaile Honorable Higwama a re het. Madam Speaker, e chaile me bogolo gore Madam Speaker me bogolo ga o re Tona a rabetse ke di boditse mathata ka ke kopile ke tsena ha gore ga rena nako jaanong
la be le simolola metshameko e ke e kopileng pele ga o kgalemele batho ba tshameka akere nya honorable Ikwamba o mo reile se o se mo reile nna a ribe sa se o ne o se mo rata tswa ke re tseo ga ke tsene mo teng yaanong ke a go neela floor continue ntse re ai kgalemela ga o bue bua o le se dio tse di ka ha thoko. Madam Speaker, Madam Speaker, re kopa tshireletso ya gago. Nya tswelela. Re kopa tshireletso ya gago. Intsi thata tshireletso. E re sireletse. We know gore we are in the minority but re kopa tshireletso ya gago. Madam Speaker, ne ke botsa gore tona o buile gape gore ga gona PTA ga re tlhalosetsa gore ke go palelwa ke PTA e bile wa go thusa ja sekolo se ga ile gore se boeteledipele jo bo teng bo palelwa ke go dira gore go nne PTA le tona le ene wa araba mo parlamente gore ba palelwa ga gona PTA go na le management o hirilwe o amogelwa tsatsi le tsatsi and to him is just fine. What is he going to do? Gone mo khayone ya bobedi ya boraro gona le kgang ya dilapidation dikago tse di kgaothaneng tsa di toilete tsa di tsone tsa di bua. Last year there was a company launched yene e bidiwa Education and Infrastructure Management Company gore itlo go baakanya dilotse a tona o ka tlhalosa gore e mo seemo e hakae e bile simola tiro leng go baakanya dikolo tse di seemo se isiametsonetse ke a leboga Honorable Speaker. Further supplementary. Honorable Hlapi ha wa raba tla be re tsweletse dipotso. Ke a leboga Madam Speaker, ke leboge Honorable Hikwama la etantsa tse dingwe a lathela gore a lathela e kgatha ka rona me I you know he is asking relevant questions, supplementary questions. I will respond to those. I would say I'm just fine with this answer. Kere Madam Speaker, ke tlhalositse gore sekolo ga sena PTA, Parent Teachers Association. And what is happening is that they are forming that committee. They are in the process, by now, so Parents Teachers Association is very, very important in the school. Honorable Hikwama, this is very, very important because that's where parents are also given feedback about the school. That's when school is giving parents the feedback. It contributes a lot. Like I've been a teacher for so many years, it's true. I've used that in the previous schools that I've been. PTA and school. Another intervention that I stated was that one by introducing morning study since the same school on sale. Banally evening study only, but they've since introduced morning study to try to improve on a school. I also visited the school about a month or two back. So I teach at junior school. I was with the Honorable MP. I wish she was here. I visited the school, the state of the school, the state of the infrastructure, Lebanese school. I even introduced a scout to try to motivate the infrastructure within the school as some of the interventions. So these are some of the things that but that's what we did. The other thing that we are rolling out STEAM curriculum, the new curriculum, which will address some of these challenges because it's completely different individual talent. On the issue of dilapidated buildings and where the new company, Education Infrastructure Management Company, Highlanding, the company is a body and some employees. It should have started some work. This school because it's in a really, really bad shape.
So the company is ready to roll out anytime. So I will give the members of parliament feedback. The infrastructure is very, very bad in many schools. Madam Speaker, but we'll do our best to try to address this challenge. For many, many years that has been happening. But we are working out. The company has been given some seed funds to start renovating schools. So I will bring some updates. I agree with you, Honorable 𝗤𝗎𝗓. Thank you, Madam Speaker. When it comes to nako, ka gonna re exchangeana dipuo tse di tshesanyana mo parlamente be le re go sengwe nako ka tsone ha yo mongwe a ra o mongwe selo mongwe a ba mo iphetolela ha bona go pa ke tsenang teng jaanong re tsana mo statementeng mongwe le mongwe o tla beng a sa akgela hela ka mabane mongwe le mongwe o tsa potso ke ne ke tlhalosa la re simolla gore melao e eme mme stakisitswe ke gore ga re tshware nako sentle ke eletsa gore ga ra go tswala ka di 21 be re kgarameditse melao yani ke kopa gore a ko re tshware nako sentle ga le sa e tshware sentle gore ra gogana nka e ka tshaba gore yani ke gogane lona ka nako e ke ikupile mo go lona gore re tsamaise parlamente nna le lona yani a ile gore re tla se re tlhaloganyane gore nako ya tsamaya sentle ga rena go utlwana sentle anong ke a kopa ona ra modise ke go neela kgang ya statement e kopa gore ba ga e tshwa gale short questions to statement le itebaganye le tse di bua le se ke la nna la bua ka tse di so mo statementeng ke a le kopa tswentswe On point of order. Procedure. On point of order, Madam Speaker. point of order honorable 𝗤𝗎𝗓. Madam Speaker, I rise on a point of order regarding the guidance of and procedure on this House under Standing Order 50. As Opposition Whip, I seek your explicit ruling on the standard time governing request to present urgent motions on matters of public importance. Because under normal circumstances or routine questions, twice 72 hours, just 3 days. Now, the culture that we have, a motion of public importance, the time, the turnaround time, it's only 24 hours. How can Nancy go heta? Motho a tisitse karabo, I mean a kupile a tisitse kupo, gore o batla go tsenya motion ke wa potako. Me a be go heta malatsa ka tshwara mabedi mararo, yaanong ga o lusa yone agency ye motho a ikupetse. Yaanong gongwe o ka re tlhalosetsa gore kana o ka ntsha rule ye ta re guide go ya go pele. Le gore re libe jang before you can make a determination on the matter. Because even the same applies to the questions without notice. We are providing questions there. We see no response from the speakership. At the time the speakership, have you agreed with the minister? Now, Harry Simolola, Reneri Simola ha parlamente ka go leka go tisa independence of parliament from the executive. So se re se itumeletse. Me go lebega gore nke te ga re tswelele re buela go neko. Mo ile gore now the speakership is making some chicanery with the executive to block the urgent questions, to block the motions. Ya no how ka re tlhalosetsa gore re tswelele ja go ne.
Honourable members, take area. Na Sekiti Boni, the urgent motion and question without notice. Ke respondile mo go tsone maabane. Ono so maabane. O kwadile gore you are not well, we ngake. Di teng go officing the response. Bongwe phoso ke gore nya o go nne le dijimala ra mo tota na itlhelele re. The response e teng. Bongwe phoso ke gore maabane ha o tshwantse gore ka bo o inetse. Ke ha o seo. Ya gore 72 hours a gona 72 hours o mo di standing orders motho ha e bona ya ka nna kana speaker o tshwantse gore ena ba a determine gore e ka iragala mme ka o bua a go enele on time. That's why ke re ya tse pedi tse ke di bone nna ke respondile maabane even the date o tla di bona le signature ra me gore ke tsentsele it's only that ga ke a kgona gore o di tshware maabane. Procedure. Procedure. Procedure, Honorable Ikwa. Madam, Madam Speaker, the Right Honorable Speaker, ona emphasize gore he wants this parliament to go paperless. Aba re encourage gore re simole go kwala a be re tsenya go through komaranyani, through WhatsApp, emails. You have our emails. You have our WhatsApp, and I have been communicating through those platforms. And it is not enough to me, Madam Speaker, to tell me I was not well. Yes, I was not well. Even now I'm not well, but I still communicate, do parliamentary business. We can still do the same. Pass the information to me through the platforms that we have agreed, where they can facilitate and ease the communication between Parliament, the Speakership, and MPs. May do a further procedure, Madam. A further procedure? Madam Speaker, ne ko pa gore kganye re tse ka tlhoagalo ka gore ya re tshwenya ka kwana. He's not the only one. Maybe ke gore ke ena emeletse. I've also written letters in the past to the Speaker. Go tsaya nako to get a response. Nako tse dingwe as there was the case last week. Ke ganne go twe ga ke ha minister a sufficient notice. Gore arabe mme nna minister a ntheetsa a re o ready go araba ne se lone le baka hela but ga gore ga o ndalo ba ka go tshwana le gore ga wa ha minister a notice most letter to the speaker o kwadile gore copy to the minister a ba go ra re ke a leboga ebile ke ready go araba speaker ena ba go ra re minister ga a ready. I have replied. I take it that you are now in charge. Ke kopa gore go review a position ya teng, and that letter le ne kopa gore review a position was submitted Monday, gompieno go Wednesday, and the agency is being killed by the delays. So nna ne ke kopa gore lo ye sekaseke ka gore ga go lebege go tsamaya ka ha re tlwaetseng ka teng mo dikganyeng tsonetse. We've dealt with other speakers before. Ha gona le mathata, previous speakers would call you and say amiki go utlwa sentle. Not Hudiera, and then you get a letter 3-4 days later telling you it's just in our view a desire to block an urgent matter brought by an MP. So I would like to urge that Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Sir. Madam Speaker, thank you so much. Santa Remerafi, may his soul rest in peace. You can't shave a man's head in his absence. You can't. You can't start complaining about Honorable 𝗤𝗏𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏 as the Speaker when he's not there and targeting precisely how I say. Madam Speaker, the standing orders are very clear. Where do we deal with it? There's a business advisory committee. I'm sure who have attended the business advisory committee because they should raise these matters at the business advisory committee so that it's a little. And how did now I think they are continuing what they are doing on slaughter, assault on the speaker. Yeah, I'm going to conference this is unfair completely. I thank you.
tota re ntse re ska ra e golola. Honorable Hikwama o na a ipeletsa ka gone gore kana channels of communication a se go kwala hela and his right yo re ke a dumela gore re dileile go e dira gora gore ga nong ga setse re kwadile e be go lebelesa gore go irela re go taxetse o bone yo ke am apologizing for it ya ga Honorable Salshando tota ga ke itse nna ha o re sengwe se tsile ka Monday nna ha ke a bona that ya nong ke re ka re gongwe ya no re tle re ne ha ba tshile speakera re bue gore a gona le dikgang dingwe tse eleng gore ga re tsamaise sentle mme ya business advisor yone ntse ile teng gore ga ile gore ntse ga go tsamaege sentle di isiwe teng but for now ne ke akanyela gore ga re le bua ya lo re tshwantse re reetse re go bona gore re buisana jang go tswelela pele because motho ga ngongore ga tshwantse gore e diwa gone mme at the same time a re direng gore re ne gape re bua re ska ra didimala e betla go nna e ka re mo house nyano ka re ra harologana. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Maile. Procedure. Ke a leboga Madam Speaker. Nya mene ke re nna ke dumela gore o garetse sentle mene ke kopa hela gore o kope re Hikwama a ntse le go kolele le a reng go na le bochikanare between the speakership and the executive because galasia go ra dishonesty go ra deceit gore ke le go kolele le negative le sa nnang sentle so ne ke re go ngwa le boele morago kana re tere amogele sa se buang sentle re itse gore ga le o moteng nne le sa nna sentle ke a leboga Madam Speaker. Bona mo batla mo 𝗓𝗓𝗔 because kana ga re elwe ha re skore gane ke dio tsa gore ga ra ka ra dira dilo gore di wele but the word chikanere mme yone hela ga ya siama ka tlo ga re batho ba sa utlwane ha ke bone gore a ralwa ne le ga kolla ha se re se lebetseng yana nna le nna ke acknowledge gore re dirile phoso. Procedure, Madam Speaker. Ga ke gane gongwe o itse gongwe mahoko o tsena go tsore tsolo to demonize each and every word go ithela be re sa itse gore no go dirisiwe mahoko ahe ha ile gore is a deceptive act ye re bona a diragala what best word can I use nka dirisa ehe and Madam Speaker tota is karatsa a re etsane gore ga re a tshwanela gore ha motho a bua hela because ke Honorable Maile gongwe se ke se buile se bokete sa mo email a ba se demonize le wena bo dumela gore se tshwana le ka ha se buang ka teng. I think you should have a fair judgment, look where the word has been used gore a me ga le letelesege ha kae ko le sa letelesegeng teng mo go ene kana mo ditsamaiso. I think that's where we should be, not gore ene as an individual who feel like no, we should not be personal when we look at these issues. Nyame Honorable Hikwama ha gongwe kana jaaka o no bua ke be ke re ditse le lengwe le kgona gore ke ska ka lutla but le nna hela chicken re ke le go le leng gore re ira botsukunapi re le irela botsukunapi ke ra ka Setswana ya no ga re ira botsukunapi be ke ema ha ke acknowledge phoso ga ke bone gore ya no go siane botsukunapi ela bone ya no nna gore ka re go aloa but o no ga kolla se se lebalesegileng ke acknowledge tse hela a kontshe botsukunapi mo dikganyeng tsa gago e be re tswelela. For the sake of his ka rena ke itse botsukunapi na ke se itse ke chikanare botsukunapi ga ke boitse bila kale ga ke a bo dirisa ha ke itse re ano na ke itse chikanare botsukunapi ga ke boitse ya no for the sake of his hela le o go tota ke sa re gore gona space se maso mo teng ke a withdraw. Thank you. Procedure. The last procedure, Honorable Fanisha. Ke a leboga Madam Speaker. Ke timeletswe ke dipotso di ka nna tharo. Tse pedi go lephateng la state president. Engwe hela ku nya ema pele Honorable Fanisha nya. Sa direng gore ya mongwe le mongwe ba re tikmeletse ke dipotso ha ile gore di timetsa a go ye hela ko officing go ye go lebya gore go ira tseng e se mo ha o sentswetswe ya no eo mongwe le mongwe tla ba ema le ene ga ke bone dipotso tsa me ga se the right place a re gore etsana sentle hela go re ka re etsana ndio tseo ko the right office ya botlaka ba senke dipotso tsa go ba di follow ha ba ka ba go ha karabo
Tswetswe. Madam Speaker, ne ke itha ke ro ta nthetsa gongwe. Nya, I've ruled tama we ko flagship hela we go kopa gore dipotso di kae. Ha se wena hela. Batho ba bangwe ba di latela ka kwa ha o bua mo house. A kwa bona karabo gona. A kere mine di later date wa gone mo house. Ke sone ke se buang ha o sa bona. Zama o followe. Honorable Dr. ฎ, please come for your statement. Dr. ฎ, similar statement. Thank you very much, Madam Speaker, for the opportunity. And as hot as it is, I come with me a heat advisory. Madam Speaker, I rise to brief this Honorable House on the preparedness of the Ministry of Health and the National Health System for the anticipated period of extreme temperature conditions associated with the 2026-27 El Nino season, eloquently highlighted by the Minister of Environment and Tourism, Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗧𝗜𝗍𝗍, in this August House. This statement sets out the measures being undertaken to strengthen our health system, enhance health information and surveillance, reinforce emergency response capacity, and protect the people of Botswana from potentially serious health consequences of the extreme heat anticipated during the October 2026 to 27 March period. Madam Speaker, honorable members, the Ministry of Health has carefully considered the climatic conditions and projected presented by the Honorable Minister of Environment and Tourism, and has assessed the potential implications for public health. Our objective is therefore to ensure that Botswana's health system remains vigilant, prepared, responsive, and capable of protecting the health and well-being of every Motswana. I must, however, hasten to add, Madam Speaker, that preparedness is not the responsibility of government alone. It is a shared national responsibility. It requires government to prepare communities to remain vigilant, households to protect their loved ones, employers to protect their workers, and every citizen to take practical steps to reduce exposure to the anticipated extreme heat. Madam Speaker, extreme heat is not merely a matter of discomfort. It is a public health hazard. It can cause illness, overwhelm vulnerable individuals, increase hospital admissions, and in the most severe cases, result in loss of life. Madam Speaker, the anticipated hot and dry conditions may increase the risk of a range of heat-related illnesses, including heat exhaustion, heat stroke, dehydration, severe dehydration, related kidney injury, as well as complications among people living with cardiovascular, respiratory, and other chronic conditions, including skin conditions. The danger, however, is not distributed equally. Those at risk include infants and young children, older persons, pregnant women, persons with disabilities, and people living with chronic illnesses, and those who work outdoors or undertake strenuous physical activity in the heat. Madam Speaker, we must therefore pay particular attention to those who may not be able to protect themselves adequately. Extreme heat can also have consequences beyond direct heat illness. It can affect food safety, water quality, and mental well-being, while prolonged hot and dry conditions can place additional pressure on households and communities. Madam Speaker, the Ministry of Health is not waiting for the heat to arrive before we act. That is why we have decided to issue this advisory at this early hour. Our emergency medical services operate within established emergency response framework that includes preparedness for climate-related health emergencies.
We will ensure that our ambulance services and emergency coordination mechanisms remain fully functional, with particular attention to districts that may experience prolonged periods of extreme heat. The Ministry will also continue to update clinical guidance and reinforce standard protocols for the prevention, diagnosis, and management of heat-related illnesses across all levels of care. Our health workers will be ready to recognize heat-related illnesses early, respond appropriately, and provide timely care. This is because preparedness at the front line can make a difference between recovery and tragedy. Madam Speaker, in public health, information is power. The sooner we know where the danger is emerging, the sooner we can act. Botswana already has an established national health information and surveillance system that provides an important foundation for monitoring and responding to emergency health events, including heat-related conditions. The Ministry is continuing to strengthen the use of routine health information systems, disease surveillance platforms, and emergency reporting mechanisms to improve the timeliness and effectiveness of monitoring these heat-related illnesses. Madam Speaker, the Ministry is also working towards greater integration of meteorological information within health surveillance data. Madam Speaker, the Ministry of Health will therefore work closely with the Ministry of Environment and Tourism, the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, and other relevant government institutions to strengthen a coordinated national heat health early warning approach. Madam Speaker, when extreme temperature thresholds are forecast, the Ministry will issue heat health advisories through mass media and social platforms. These advisories will provide practical information on the following: how to protect oneself from extreme heat, who is most vulnerable, how to recognize the warning signs of heat-related illnesses, and when and where to seek medical assistance. Madam Speaker, prevention remains our most powerful and most effective public health intervention. I therefore call upon every Motswana to take the following precautions during this anticipated periods of extreme heat. Firstly, stay hydrated, I beg your pardon. Drink water regularly throughout the day. Do not wait until you feel thirsty, and particular attention should be given to infants, older persons, and people living with chronic illnesses who may be especially vulnerable to dehydration. Secondly, limit exposure to extreme heat. Where possible, avoid unnecessary outdoor activities during the hottest part of the day, particularly from the late morning through the afternoon. Third, dress appropriately. Wear light-colored, loose-fitting clothing, and when outdoors, use hats, umbrellas, or other appropriate forms of protection from sunlight. Fourth, look after those who are most vulnerable. Families and communities should regularly check on older persons, infants, pregnant women, persons with disabilities, and people living with chronic conditions. Fifth, keep indoor spaces as cool and well ventilated as possible. Homes, schools, workplaces, and public institutions should maximize ventilation and cooling where possible. Sixth, protect outdoor workers. Employers have an important responsibility to safeguard workers exposed to high temperatures. Madam Speaker, I wish to emphasize a particular important message to the nation. Heat stroke is a medical emergency. It can progress rapidly and can be fatal if treatment is delayed. Allow me to also emphasize that despite the ministry's systems that are in place, government preparedness alone will not be enough, as I stated. We need participation from everybody in the communities. Motsamaisa dipuisano tsa Palamente, ke ne ke ha Batswana kitsiso, kgakololo le tsibuso ga mmogo le kgothatso go tswa kwa lephateng la botsogo. Ne re ta jaana morago ga kitsiso e re ifilweng ke ba lephata la Environment and Tourism. Ba tlhalosa gore go tla nna le mogote o heteletseng go simolola ka kgwedi ya Phalane. Mme jaanong re ha go tla go tsibosa le go gakolola gore Batswana ba ka itlhokomela yang ka nako yone ya El Nino.
Motsamaisa dipuisano tsa palamente mogote o ko godimo o ka nna diphatsa mo matshelong a batho. Bana, batsadi, ba rona, bo mme borre, bao ba tshelang ka mangwe makoa, le bao ba tshelang ka makoa a mang letlalo, ba ka amega go itisa ba bangwe. Ka jalo re gakolola gore ba ipaballe mo mogoteng ka tsela tse di ntseng jaana. Sa ntlha, go nwa metsi le go se emele gore ba tshwarwe ke lenyora le le heteletseng pele ga ba ka nwa metsi. Gore ba apare dilwana tse e leng gore di ka ba baballa mo letsatsing le le heteletseng, diaparo tse di telele, ba rwale jalo le dihutshe ha ba tswela konte. Ha go kgonagalang teng, ditiro tse ba lekang go di dira, ba di dire thata mo mosong kana mo tshokologong mogote o sena go fokotsega. Ba lephata la botsogo ba tla nna ba ntsha dikgakololo kgapetsa le kgapetsa, ba di tsenya mo maranyaneng, ba di gorosa ko go bone ka metlhala e harologaneng le ka go dirisa seromamowa go ba itsise gore ba ka dira yang gore ba itshwaraganye le rona ha ba ba kopa dithuso dipe tsa potlako, le gone gore re ba rute gore ba ka kgona go bona jang dikai tsa ntlha tse di supang gore mongwe wa amilwe thata ke mogote. Re gakolola yalo batswana betso gore re ipaballeng mo mogoteng o tlang ka go sala morago tlhagiso tsenetse. Thank you very much, Madam Speaker, and God bless Botswana. Thank you, Honourable Minister. According to Standing Order 41.3, I'll allow short questions and just one question. Honourable Leader of Opposition. Ke go leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente mme ke go gakwelle gore maloba ne ke kopile gore re ne re lebella lo le speaker di statement tse gore ya ka no bua ka nako e seo a mme ga go tsile statement sa gore go tsile go na le heat wave a ke matona o tla tlhomagane a bue gore se rae mo maphateng a bone a ga tona wa finance a tsile gore go na le mathata a itsholelo a ke mongwe le mongwe a tle go bua gore mathata a rae. Procedure. Allow me to make my point. Procedure. A ke buile wena se. Procedure. Procedure, Honourable Dr. Modise. Madam Speaker, I thought we would stick to your guidance. How Simon leader of the opposition was ML Lawabu, totally goes away from how you had advised us. You asked him for one question. He's not giving a question now. Others are going to want to do the same. So if we have one set of rules, can it apply for everyone, even the leader of the opposition? Thank you. Honourable Leader of Opposition, short questions. Yes, Madam Speaker. Now I do have the right to also make a statement tomorrow if I so wish. But I want to save time to remind the Speaker of what I said. You know, timing is critical. It's odd to find a minister at just like a heat wave. Order. Point of order. There is a cold wave. Point of order. There is an extreme point of order. Point of order, Honourable Modise. But Speaker, I'm trying to handle this myself. I want you to assist, because I can handle him. It's easy. Yeah, I want to have it, Honourable Modise. Leader of Opposition. Ke kopa hore o tsene mo short questions ke kopa hore le se go tsimolla go tla o pana ka dijakete ne ha re ka ke ra hope ile ke sa tla opi ke gore khanyami ke gore Madam Speaker wena wa itse o le health worker gore cold extreme cold e re le mo go yone gompieno e raeng e re le mo go yone gompieno e khona go tsa tsone di stroke tse go buang ka tsone because normal blood vessels are affected. Ga re bolelwe ka mathata a re le mo go one gompieno a tona o na sa bone go le botlhokwa gore a buele setšhaba mo nakong ya gompieno ka the cold extreme cold weather we are going through a ga bone go le tona gore re batho ba le mo mathateng a serame se se heteletseng a bo re ke tsile go bua lona ka mogodi. Procedure. Procedure, Honourable Dr. Modise. Speaker, now the question is to you. Is this still a short question we're expecting? I specifically stated the months that we are referring to. We issued an advisory on the cold front. The Minister of Environment, you know the cascade of events. You continue to tolerate this. You said one question. What is he talking about? But should they ask questions? Yeah, where did?
Honorable Sedompo. Thank you, Madam Speaker. Kere rutule ka ha tona a thagisang batswana ka teng. Hongwe kere Members, kana go le retseng, please. mo thagisong ya ibua o bua ka go nwa metsi mo go tseneletseng mme gongwe nna potso ya me ke lebaganye le ministry o mongwe kante ministera o e leng gore kwa metsi le tsa bonno mo kgaolong e tshwana ya me ya tonota e leng gore dikgaolwana tse dingwe ga gona metsi mme ebile ga go ntse jalo go tsaya nako gore re thusiwe ka metsi a mme ha re seka a re ta kgona go emelana le seemo se se kaiwang se mo mabakeng wena e leng gore a newe ke a leboga Honorable Mpho-Morolong. Ke a leboga Madam Speaker. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re kana tota pele ga ke botsa potso ya me maloba ga ministera le ha a rolela statement Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗏 ne ra kopa maphata ona ntse ga presenta gore ba tle ba re he ka gore ba amega ba tle ba re he di statement tša ka badimo mme ya la potso ya me ke gore ke botse tona modise gore ka re na le batho ba e leng gore already gompieno ke balwetse ba lwala bolwetse bo ba go phimoga letlalo le bone ba rona ba tshelang ka boswafi batho ba a ba na le ditlamelo tse di lekaneng kgotsa ba tla na le ditlamelo tse di lekaneng tsa dithuso tsa bone tse di amana le di-cream tse gongwe ditsompelo tse ba di dirisang ke yone potso la ga di le dintsi ne ke re ke botse yona e Honorable Francis. Ke a leboga Madam Speaker. Ke a leboga tona ka pego e re neetseng. Me potso a me ka gore ke re kopile go botsa potso e lengwe hela ke gore kana nako dikgaolong tse ke tswa mo tsone ke tswa go dikgaolong tse e leng gore ngwe di tetse dikgaolo tse e leng gore gongwe ke tsa meraka thata ke tari a lo go boZeZepa bo Mapatsi kae bolokoba kganyano e le ja mataka le mo teng mme re na le bothata ja o ne o bua ka gore o tale ka gore go bona gore o reinforce jang go bona gore go nne le di-ambulance kampo ka nako tsa di-emergency ya ka mogote o tao le montsi jang gore go go diragala jang kana le gompie kwana la re bitsa ambulance re na le bothata gongwe go na le emergency mongwe a lomilwe kana ke noga kana keng go nna dingalo yaanong seemo seo ra go se thusa ka tsela e ntseng jang gore sone sa mogote o ta bongwe heteletse aka o ya ka kano o ta o tlhalosa ka teng gore go tswa ka october go ta bo go le mogote o heteletse gore ra go ira jang gore ha re tshwara ambulance e be ka ta re tamela ka bonako mo nakong ya gompieko di seo ke a leboga Honorable Tlhalobagatso. Thank you, motsamaisi dipuisano tsa palamente. Go botlhokwa malaba rile ga go buiwa ke go bua tona wa tikologo le bojanala ra bo re mo reditse ka haneng a bua ka teng ka seemo se se re tlelang mme e sa tshosa ana gampieno go bua wa botsogo le gone o tse go bontsha ka ha seemo se sa go tlang se le maswe ka teng mo go rona tota e kwata go itse rona ba re ntse dikgaolo tse di ko teng yana teng tse go se motlhogo go goroga ko go tsone ke bua ka dikgaolo tsa matšha bo lepepe bo 𝗪𝗪𝗪𝗪 bo lologane tse e leng gore le ga re bua yana o bua ka bo information sharing dithuto re di tla tsenelela ko gantsi ko go bone ga go gorogi tota ne ke batla gore o re hela tota tsibuso ya gore mme gone go gone la go ba caterela ka tsela e ntseng ya ka tsone di-ambulance tseo ga rena naso keletso ya rona ke gore a re lekeng ka boamaruri le bona batho ba re gore mo go bone ba na le mašwa a sala a kgadile bogologolo go go bontsha ba ntse ba na le mathata a metsi gale maki ya me go lekang ke a go leboga Madam Speaker tona le wena ke a go leboga tona a mme statement se no se balao a mme se ne se tlhoka wena gore nne wena o tlang go se balao ga ona office ya public relations o na le bo radio Botswana o na le boeng ke rela gore minister a tla fa emisa parliament just to come and read something se ka ba se netse public relations or radio ke rela gore
we stopped parliament for you to come and tell us gore re ikgatšhe ka metsi re apare di vest. I mean, Minister, what is this? Ke a leboga. Honorable Dioga. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ma ke leboge tona go ba tsibogetse kupo a rona ya gore a teka statement se se tlwaetse se se lekang gore se tsibose batswana gore ba ka lepalepana jang ka seemo se se ntseng jaana mme ne ke re ke tswelele ke mokupe gape ke kupele batho ba ba tshwanang bo Honorable 𝗕𝗫𝗓𝗓, bo Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗏𝗏, bo On a point of order, Madam Honorable Speaker. 𝗧𝗏𝗏, On a point of order. ba na le bothata jwa gore Point of order, Honorable Dumela. In fairness to balancing the two sides, rona ka kono hela ga gore wa bua ka short question. Go bua le wena speaker. Yo buileng pele ga gagwe le ene, o tsere nako ya gagwe. A go nne equitable. A se ka nna gore rona kono ke rena re twa go te short questions. Yo kgonang go bua gompieno ba bua ma parlamenta ba lolla me a hilwe nako. A le rona hele re go ntse yalo re bulelo rona re hiwe nako re ra khele ra ka re batlang ka teng. Honorable Dioga. a ke tsore malume a go ngwa ba lumilwe ke kana ke pompo pompo kana e kgona go thasela hela re ntse re le gone ke ne ke re ke bala maina a bo furniture yana ka mabaka gore ke kupe ministera gore gongwe a share le bone le rona tota message wa hae ka Setswana re be re ba kupe gore ha ba goroga kwa ba o ranole ka gore ga se mongwe le mongwe yo o utwang teme yone e buiwang ye yaanong ke ne ke re ke tise kupo yone for their benefit ke a leboga. Honorable Musi. Thank you, Madam Speaker. Nyara go utlwa tona me statement se sa gago se le ka be le se buisantse pele especially le tona wa metsi ka gore tota mo dikgaolong tse tsa rona tse le hanga go ranola ka Honorable Dikgo a bua ko kgaolong ya me ko bo fikeng ko bo ga gona metsi se ga ke itse gore ke a go ira yang gayo ke rile ke bua le tona ra mogapi ko bo mokolwe ko mbang kgodisa le go te go irwa dipipe ga ke itse re a go ira yang yaanong le ka gore o buisanye le botona pele le baakanye seemo se e re utsisa dikgang tse dintseng jaana mo setšhabeng e be re itse otherwise le rona ba go re betsa ga re ka tla go ba bolela dikgang tse dintseng jaana ke a leboga. Honorable Mokhwati. Thank you, Madam Speaker. Ke re ke go leboge Dr. Modise for this statement. Kana ha re bua ka statement say you are talking of Botswana calamity, re bua ka disaster, re bua ka catastrophe. The only thing that I want to advise or to try and be as an input to this is perhaps to trigger the disaster system in times of crisis, such that when those calamities come along, we can be able to address them promptly. Otherwise, I think we need to, from time to time, try to even sensitize Botswana of the situation or the conditions that which we are facing in the future. I appreciate. Honorable Malusi. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re ke botse tona ke utlwile a bua ka kgang ya gore di-ambulance ke mmotse gore a maloba re utlwile a go te foot and mouth be go te go na le 97 million budget. A me ene o neetswe budget e nngwe go addressa this issue ya buang ka yone. Re lebile gore nako kgaolong ya me population of 55,000 go na le ambulance 3 tse di berekang as we speak. The hospital in Tutume Primary Hospital has no functioning ambulance. Ya go refera balwetsi from Tutume to Nyangagwa. A me ona le budget ya go addressa tsone di tsa di buang a re go tana bo di ambulance jalo jalo. Ke a leboga. Honorable Kaiser. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re ke botse minister gore
gone mme ha lebile bosula jo bo tang jo ka ha bo buang ka teng a ba lebelela seemo sa dipatela or all the health facilities tse di leng teng mo lehatsheng la Botswana ha di lebeletse a mme di ta kgona go itepatepanya le bosula jo bo tambo ya ka re bona mo mahatsheng a mangwe le gore ba provider mo go teng di hydration centers mo some places gore ha go na le mogote o kana ba khone go tsena gone go or just some facilities go eleng gore gone mme ba ka go ka tshebelwa megoto ene a o libile le gore a dio tse ke dio tse eleng gore o ka di provider as safeguards as solutions to the problem ya tanka yon ke a leboga Madam Speaker. I think Honorable Kelebeng. Yeah, neki tela ka re ba heletsa bona ka re kitsa ke sedi. Thank you. On a point of order. On a point of order, Madam Speaker. What our statement as to cabinet how bona le bo minister ba re ba tsile go botsa. The practice is that ha minister a tla go rotsa go cabinet ga ba kwa tmela halo ena re tsile go patlaloso. I think ba heletse so how bona ne ka re ke a tsetsa ga ne ke re ke na minister ke ra respond. Thank you very much, Madam Speaker. I'm not going to dignify some of the things said by the leader of the opposition with any response. So I'm just going to skip over. If he has any serious question, he'll pose it. He didn't ask anything. Honorable Morolong had quite concern. The last time when the Honorable Minister of Tourism, happy Lands and Agriculture, ate ahe a statement. Kana wa ba sa bui hela le ntlo e wa ba bua le setšhaba gore molaetsa o goroge ko setšhabeng ga nna le kopo e duleng e le gore tona wa botsogo e le nna ke emeng ate le ene ahe a statement. Tona dikoloti o na ta ha a statement ga se ka ga nna le tlhatlhaduane ne ke utlwa e di ke ha a statement ke setse morago ditaelo tsa batlotegi ha ke senona ke ha statement ke botswa gore o ka ha statement sa October ka August. What kind of a question is that? Ke senona ke bua dio tse di botlhokwa tse di amang matshelo a batho. Ke senona ke bua ka dio tse di amang constituents tsa batlotegi gone mo ba tshwanetse gore ba tseye molaetsa ba o ise go batswaneng bone ba ema ha ba bua ka jase ya minister be ba bua gore nya ke heletse gone la ke tsena mo go ya ga remorolo batho ba buang ka bone re tshwenyega thata ka bone ebile kana go nna diemo tse dintsinyana ba amega le go gaisa re tsibuga yana go santse go na le nako gore re kgone gore re bona gore ditsompelo le tsotlhe tsa rona re di isa go go baakanyeng ditlamelo tsa bone batho ba go nna jana ke sone kone mosola wa go monela marula pele gore o se ka emela gore jaanong go to go nne e be le gone o le kang go tsiboga. Honorable friends, re itse le tshwenyego la go thaela ga di-ambulance mme ebile ke amele e nngwe ne e bua ke batlotegi jaanong re ta itshwaraganya le ba private sector so that we pool our resources le bone gore ha mo diemong tse dintsinyana e gauhi go sa kgathaletse gore ke ya goromente kana it's a private sector ba kgone ba tsiboge ra tlhaloganya gore go na le dikgaolo tse dingwe tse di thata gore o kgone go goroge ko go tsone mme thulaganyo ya rona ke gore re ta bereka le maphata a mangwe a ke a sepodisi kana a sesole gore ba re thuse jaaka ba ntse ba dira le mo nakong ya gompieno gore ga re tlhokagane gore re airlifte motho kana re mo tseye a le mo seemo se se ntsinyang re bereke mmogo. This is an all government initiative jaaka o bona le botona ka go halogana ba ta ka molaetsa wa le mohelane ba supa gore bone ba dira yang go rarabolla dintlha tse. Tona Bogatso le 𝗕𝗊𝗇𝗫𝗫 ba kile ba ipetšhetse ga nko bua o sa bui ka bone mo parlamenteng ye o motho a tshwenyegile thata ka batho ba go kgaolong ya gagwe mme ke tsaya gore ta tshwaragana motlotegi kana ha ke ha statement tse dintse yana mo parlamenteng ka be ke kgwetla gone gore le ntse ka ja se lona le re hitise molaetsa o jang ko bathong re buile gore re tla bereka le ba local government ba di council ba gauhi ko bathong re tla bereka le ba bogosi
gore ba re thuse gone gore re ise molaetsa o ka gore go boammaaruri ga se mongwe le mongwe yo mo maranyaneng re tla dirisa seromamowa sa Botswana re tla dirisa television ya Botswana re tla dirisa le tsone kitsiso ka maranyane mme ebile ke santse ke le gone go kile ga nna le nako ye ne re tlile go ha statement mo parlamenteng re senona re se ha kae ko televisioneng le ko radio Botswana batho teng mo parlamenteng ba ipeletsa gore jaanong pego eo ka reta ko go rona yaanong setse o e heditse monate o tswa go e monela ko setšhabeng pele ke eng o sa simololle kwano bo ya ke simolola kwano tona e seng tona ebile mongwe wa emelela motlotlegi wa mpotsa gape nnyaa ke eng o simolola ga o sa simololle ke raya gore ke ditsamaiso tse di harologaneng ntlo e ke ntlo e ikemetseng ka nosi go na le tse e leng gore tlata re di bua mo ntlong mme ga ke tswela ko ntle ke ya go di bua gape that is another platform e letelelwang ka ga molao gore o ka bua le batho ka yone jaanong go tla tswelela go ntse ya le motlotegi ga se kgang tse o tla nnang go ntse go te neela e PR neela e BTV nnyaa ke a di ithuma ka sebelebele motlotegi dikgwa ke tsibogele kgang ya tshoboko ka Setswana ke ne ka leka motlotegi a no ntheleditse ko bohelelong gore la sentse se kwailwe ka Sekgowa ke se soboke ka Setswana mme le wena ga o se bata ka Setswana na le sone re tla se go neela ka tsela e ntseng yang re ntse re ikgakolola gone gore English and Setswana are both our official languages jaanong go maleba gore re ntshe in those two languages ya be se gore tshwenya ya be se sepegela ga o bata ka Setswana ra se go neela ka Setswana so all is in order re mmusi ke tsa kgakololo ya gago se ke tla bua le re Ramogapi ka ra wa re ga go nang re ka toga ra khupisa Batswana le go heta mme dithulaganyo di tla dirwa jaaka ke go tlhalosetsa se gore ke maiteko a goromente o rotlhe re tshwaragane gore re bone gore go nna le ditlamelo tse ntse go nna jang gongwe ke ikopanye le ya ga Honorable Kaiser very progressive o ne o lebile se ne ke se lebile go bua ka di-hydration points dilo tsa go nna jang ke na le maakanya a yang ko tseleng yone e ntseng jalo kana tse ne re di bona ko mahatseng go ne go dirisiwa di-fire trucks and other things and sprinklers jaanong go supa gone gore you are progressive you are thinking hela ya ka re akanya ke a go leboga Honorable Kaiser ke re ke bue le brigadier retired Mokgwati ke a go leboga raitse o mongwe a batho ba ba kgathalang ka kgaolo ya gago ga nko fela lentswe ga o bua ka bone mme bona jaanong ka o setse o bua ka to activate disaster management re beile sata hela jaana motlotlegi ke kgang e re e lebileng gore ga seemo se ka tsaya phekelo e sele e be gore ka bonako we activate Honorable Moalusi ke tsaya ke rengwe ya gago mokaolengwe ke ne ke amanya le e ne ke araba Honorable Frenze gore re tla itshwaraganya le ba ikemetseng ka nosi le maphata a mangwe a puso go tlhomamisa gore people don't suffer more than they have to ga go tlhokagalang gore ba re thuse to airlift to avail ambulances re tla dira jalo e ke nngwe ya thulaganyo e go le gore I don't mind Honorable Moalusi paying for those outsourced services. Thank you very much. All members. Procedure, Madam Speaker. Yeah. Procedure normal. Madam Speaker, my the putso ya me kana putso ya me le gore a bona le budget e tshwana le ene re bona ba agriculture ba re bana le 97 million gore a ene does he have a budget ya ine e tsweng gore address this issue Prime Minister. Sorry, we are pulling resources. You see, when I say we are pulling resources, the local government the ministry then we pull together. All members, each your statement. We are now moving to the motion. Notice of motions and orders of the day. Process and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026. Second reading, resumed debate. Order, honour members. The question is that the Process and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026 be read a second time. The debate on this bill is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Paulo Holo had just concluded his debate. Therefore, the floor is open. But let me remind you, this motion is left with 40 minutes.
which means 20 is for the minister to respond, and we are just left with 17 to debate. It means 2 people. Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗏. Ke a leboga, Madam Speaker. Gongwe re leboge gore go na le gore ga gona le DM gate ga gona le DM tse di tlhokang gore melao e change-iwe mme gongwe ke buela ka kganyene re utwa maabane ka di honorable ministers ba leka go justify gore ke eng forensic audit report isa isiwa go DCC ko police ko makalane otlhe a thothomisa ke dumela gore tautuna ona bua gore the process ya forensic ha e hela batho ba ta sia a bua gore batho ba ile go gona le tse ba di tsereng ba di buse jaano ke dumela gore ha report e hedile motswana na expectile gore a bone batho ba sia me batho ba ka sia hela ha ile gore gongwe ba thothomisiwa jaano kana makalana a thothomisang ke one a bo DCC jaano ha ile gore gongwe tautona ga ba tshepe we expect gore a set up a special body me ile ka ha molao ile gore ka dira this investigation ya prosecutor batho ba jaano re ka dira melao mo parlamenteng mme ha ile gore tshenyetso setšhaba e tswela intsi e dirwa go sena sepe se motswana se bonang gore ra emisa ra lwantsha e bire re dira gore ba ile gore ba mo pusong gone ana ba tshabe go tsenya letsogo ba tshwanela go tsena teng then gora re a gonna le mathata Madam Speaker yaano nna kopo ya mene ela ene le gore re dira melao jaaka re dira melao yana mme a gonne le maduo a motswana ko nte a bone maduo when we promise people re tsa madi a setšhaba re duela dikomponi gore ba dire investigations expectation ya motswana ke gore a ta bone maduo a tsone di-investigations tsa teng that is expectation ya motswana mongwe le mongwe gore a bone yana ha ile gore report e ta dirwa e be nna phithela kgomo ya serotswana gore re ya go nna mathata gore we wasted government funds me Madam Speaker molao o na le ditsetana dingwe tse e leng gore gongwe bangwe ne ba ipelaetsa gore go tsa dithoto especially ha o tsa dithoto o le receiver kana the receiver is not an investigative body the receiver is a repository kana ke motho yo tshwarang dithoto tse go belaetswang e le tsa bogodu yana mo molao nna ke bone o ka re gate ke ene a di tsaya me as an investigative body so how did the receiver know gore dilo tse di a belaetsa e le tsa bogodu a sena di power tsa go investigate ebile gongwe le staff a sena staff se investigator yano kelotso ya me ke gore ke se ka bona situation e ne re bona mo dingwageng tse ne di heta tse ne gore ha gongwe governmente a sa utwana le wena kana ana le go batela go bopela kgomo ya serotswana a ba go tseela dilo a dirisa receiver yo leng gore ga ana dithata tsone tsa go investigator le mo molao wa receiver ga gona gope a go teng o ka investigator any issue ne go ra gore batho ba ba investigatileng ke bone ba investigator ke bone ba tang go receiver ba renya ne re investigator re tsere gate o na le fortuna ke ha re itse re tsa kae a re ne re o re bele ya no gongwe tona ha respond a re tlhalosetsa sentle clarity gore receiver role ya gagwe mo go tseng dilo ke eng Madam Speaker I believe gore go kathalosa o tata re tlhalosetsa mo gongwe Madam Speaker re bone melao e leng teng gompieno e abuseiwa ke ba nang le thata tsa go busa re ta gakologela gore nna personally nkile ka frisetswa account for 10 years hela le police le mpolela gore e tare ha case tsa go di hela o ta botsa maaka dina e le gore ke bopela kgomo ya mmopa I've never been taken to court le gompieno di accounts are still frozen since 2015 ya ke dilo tse leng gore melao e gona go dirisiwa e abuseiwa Madam Speaker ya se re se kopang ke gore
Point of clarification. a re ntse re dira melao re dire melao e leng gore ga re na go e dirisa go lwa dinto tsa sepolotiki yaanong molao o is a very very dangerous law, Madam Speaker, because it gives people power to take property tsa batho without court action. I'm in receipt of a notice a court case that is ongoing right now go court e le gore motswana mongwe o na a tseitswe for 2 years a tseitswe dithoto ke di-CC is a case that is before court right now mme di isiwa ko receiver ba di busitse without saying anything. They didn't take him to court and he has he has lost a lot of money ka gore dilo tseo ebile tse ba ne ba di tsaya they were bank financed ene dikoloi tse e le gore ke tsa setšhaba di le bank finance go ra re yaanong a di phekile ko receivera ga di kgone go dira madi gore a service loan o kolota Stanbic 1.3 million yaanong ga go ntse yalo what is the recourse for motswana ha ile gore gongwe dilo tsa go di ka tsewa go belaela gore ke tsa bogodu mme ya re go na go wetswa investigation ga discover diwa gore ga se tsa bogodu a ba di busetswa mme gongwe di setse di se mo seemong se ne di le mo go sone ha di tsa kana a nne le ditathegelo tse di dirilweng ke gore dilo tsa gagwe ha di ntshitswe mo matsogong a gagwe o na a sa kgone go direla bana ba gagwe zengwe e le gore ba ka eja. Madam Speaker, gongwe ke kopa gore minister a le ena ha ta respond a re tlhalosetse sente gore a mme mo molaong o is there a recourse for motho e leng gore o taba a na suspectiwa e re after a sena go gapela dilo e re after lebaka be go discover gore nya mme there is no sufficient evidence to prosecute the case and then ba busetswa dilo tsa gagwe mme di setse di lositse value because ha ile kole o ipheka 2 years obviously is going to lose value ha ile ntu ile gore e lotetswe e gona vandaliziwa ha ile gore it was a example ne ke nela ya ba se ile gore ne le mo renkeng e dira kgwebo gore for those 2 years gore wa ba lositse chance ya gore o ka dira madi gore re tlhalosetswe hela gore a me molao o na le recourse for such people. I yield for Honorable Time Waster Frenzel. Honorable Frenzel, clarification. Nya, tsala me ke a leboga ke ne ke re ngwe ke clarify mo di kganyeng tse pedi tso go itile mo go tsone kana go na le kganye ke itseng gore ngwe ke la accuse mo gone ya neng go supa gore gongwe o no kile ya go fake di account ke re ane o no bua ka yone ke o to nthatswetse ya bo go ra ke re gongwe ke re tere tlhaloganye botoko ya bo bedi be ke batla go itse gore gone me mo di kganyeng tse tsotlhe tsone o di bua bile o ta ka tsone sente jana khanya ya bao ba ileng gore gongwe ba tabo gongwe ba puso ya go tshwara dilwana for nakwana wena no akanya gore go ka dirwa jang ka re go utwa o supa gore kana di ka gongwe dingwe di ka golagatsega kana puso e ka dira yang gore di tsamaye sentle. Thank you. Ja mo potso ya ntlha the answer is no. Gongwe ke go re kere I had a case and then be ke batela melato e mengwe ka gore bana ba bona gore ene ba batla go impopela ga e kgone e be go go freeze di accounts tsa business they were not related anyway to case ene ke dira ke wa kgane ke bua gore the state is so powerful comrade le wena wa itse le wena ba ke la ba re utsule kgomo akere no ke case ene le mo Daily News yano ba go bopela kgomo ya mmopa ba re utsule kgomo o isitse go butchereng go Francis Tower go kwala tota go te mo councilor imagine honorable councilor Madam Speaker ya bobedi potso yana e botsa nna ne ke bua hela gore ne ke batla clarification from motho o tang ka molao gore recourse ya go nna I don't have any suggestion as of now but gongwe ha ile gore o ka nkopa suggestion nka nna ba tseka ka akanya gore mme re ka dira yang gore re babalele motswana re le puso ya ditshwanelo re se ka ra dirisa molao go tsaela batho ditshwanelo tsa bone e be re paletse go ba sekisa e be batho ba nna mo seemo se leng gore ba ka bane ba na ba system sense go go letela Madam Speaker gore re ke bua motho ba e makadina me ke go leboge Madam Speaker for
go ntheetsa mo go kana-kana ke dumela gore no ntse o tsaya di-notes o tla share le bona e le gore ga ba utlwa ke a leboga Madam Speaker. Honorable Franzel. Yeah, Honorable Franzel. Oh, no, I think next one now is that side. Yeah, me no tshwanetse. Yeah. A ke ro tswa ka ha no ta ka kwana. Yeah. This one's all 101. I get we want only two. But two. Ma? I'm supposed to take only 2 members. Ke tsere ka ha one ke tsa one ka. Okay, no, a gona bothata ke tata ke tsana ka elucidation. Thank you. Honorable Mathod. Thank you, Madam Speaker. Mme ke supe jaana gore ke dumelana thata le go paakanyo ya molao re sa tswang go bewa hape. Mme gape ke be ke tlhalose jaana gore ha o lebella molao ka ha o leng gore o kwadilwe ka teng e bile o batla go baakangwa ka teng. Wa raba sone se sa tswang go buiwa ke mo parlamente o totegang 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗔𝗍 ka gore ile a bua mo puong ya gagwe o na bua e bile a ha dikai tsa gore go kile ga nna le case nngwe ene le gore motho o na a tsetswe dilwana lebaka le le thata mme gompieko ana molao ko o a baakangwa o bua ka gore ba ba thothomisang ha ba tsaya dilwana tseo e be re within 20 days bo ba setse ba supile gore ba di tseelang kana tsheko e be e setsetseng go ra gore molao no wa raba se 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗔𝗍 a neng a se ha e le sekae ke gone mo ke dumalanang thata le gore molao o bo o tsile hano gore o tlo ba kwa ngwe jalo gore ba e leng gore ba ka tswa go belaelesega gore ba tshegeditse dithoto tse di belaelesegang e le gore ke dithoto tse e leng gore ga ba di tsaya ka ha molao pele ga ba ka di tsaya ba di sisa kana ba di ntsha ha e leng gore di bone teng e be e le gore yo investigatang o hilwe dithata tsa gore ka ene nako eneo gone ho a ba kgona gore dithoto tseo a di tseye ka gore go simolola go tsaya mosepele wa gore o ye ko court o simolole o batle the court order go ka ira gone gore jang dithoto tseo be di hella di sutile ha neng di le teng ke tsaya gore le ha re bua jaana ra dumalana thata mo dikganyeng tsa go nna jaana mme gape ke batla gore ke ke dumalane thata le ha 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗔 a nna bua gore ha forensic audit e dule jaana go botlhokwa thata gore gongwe ha go na le dipelaelesego tsa gore gongwe ha e ka tsewa ya ntshiwa e ntse jalo gongwe bangwe ga ba ka ba dira tiro sente a ba tile ka mogopolo a buang ngare ga re go nne le lekgotla le le ka thomiwang le e leng gore le tabo le direletse gone gore jaanong le itebaganye le kgang ya go nnalo ke dikgang tse e leng gore rona ke raya gore ha ke lebelela ke di tsaya ke di amogela ka gore ga bo go batla gore se se thothomisitsweng se go wela mo bathong ba e leng gore ba tla dira tiro ka botalo gore re tle re ithelele gore ba e leng gore ba ne ba ipha dilo ga ba phonyoke kana ga ba kgone gore ba halole ke nngwe ya dikgang tse e leng gore ha e bua jalo re tla dumalana thata mo go yone gore go tshwanetse re go nne jalo ka gore ya ka o bua o na bua ka gore ha ngwe melao e ha e diriwa o ithala e le gore ba bangwe ba e leng gore ba tla tsena ha ngwe ba tata ba e abuse ka tsela e ba neng ba dira ka one yes ha ne le nako ya ga domkoraga ka nako ya domkoraga 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗔𝗍 a bua yana nyang ka ba sa ile ko toronko ka gore rona ko re kileng ra isiwa teng mme re sena la hele molao mme ke dumela thata gone gore jaanong ha molao kakanyetso o ntse jaana molao no o re o baakanyang re o baakanyetsa gone gore re tle re kgone gore re tshware bao ka nako kana re tseye dithoto tseo re di tshegetse mme e be re mo nakonyane ye khutshwanyane re bo re itse gore jaanong tsheko eo kgonne gore e tsene go na le gore dithoto tsa motho di be di tsewa ka lebaka le le go tsaya dingwaga tse 2 go tsaya dingwaga tse 3 ka gore ha di tsero ka nako e ntseng jalo di hella di ba di lusa le boleng mo e leng gore la ha le gore motho na a sena molato di tsero hela go ra gore Madam Speaker elucidation Honorable Franzel. Ke a leboga Honorable Mathod ka ha o itshwereng ka teng o bua bonte thata segolobogolo mo dikganyeng tsa sepolotiki mapolotiki a e leng gore gongwe ta re ha re dira melao bo ba hela ba e dirisa phetelela ka e leng gore gongwe ba bo ba sa tshwanna ka teng ka mo nako e hitileng ka e leng gore
gongwe batho ba ne ba tshwarwa ka lebaka la gore batho ba ne ba dirisa dithata tsa sepolotiki ka e seng gone ka teng. O bo bona batho ka ba neng ba tshwarwa batho ba chargiwa ditšhelete tse e leng gore gotele le dia bodiseo. Jaanong ke re o tshwere sentle ka lebaka la gore ga re a tshwanela gore re le baeteledipele re le mo pusong e be re dirisa maemo a rona ka e leng gore ga go a tshwanela ka teng e leng bothatswa. Mme ke be ke dumelana le wena gape mo kganyeng ya e leng gore no e bua e leng gore ke a fatafa kana kganye tota ga go tshwanetse ke ra gore re tshwanela ke gore re dire se e leng gore mahatshe a mangwe le ona a se dira gore e re ga o thothomisiwa kampo o belaelwa gore go na le sengwe se e leng gore wa bona le sone se e leng gore gongwe sa belaesega kana go na le batho ba e leng gore ba setse ba ikhumisa ka tsela e nngwe dikereke di rwala madi o sa itse ka madi a tsenang ka teng mo bo ithela e le gore madi a teng ke madi a e leng gore ga se madi a e leng gore gongwe bo sa itse le kwa a tswang teng e ka tswa le tsone yaanong ga dio tse tsotlhe o di lebelela o bo ithela e le gore go tshwanelwa ke gore e re go tshwanetse go emetse di-court order e be go nna le ka e leng gore go diriwa ka teng go bona gore dilo tseo puso e nama e di tshwere go santse go investigatiwa gore gote re ko bohelwe go senelwa gore a o molato kampo ga o molato yana ke ne ke re o e tshwere sente ka ga e le gore no o tsamaya ka teng ke se ka go tsela nako ntse o toto heleletse. Thank you sir. Ha o bona ke nne ke go lesitse ne ke bona gore o tsene mo tseleng sente o e tlhalosa sente ba ba ko mabese kwa ba go reeditse gore o ala sente kana thulaganyo e re tshwanetse re e dire re le baeteledipele ke gone gore re baakanye re sireletse dithoto tsa setšhaba mme e ke yone mengwe ya melao e leng gore e tisitswe gane gore e baakangwe gore e te baakanye kana e te kgone gore ba ba kileng ba ineela dithoto tsa setšhaba jalo di te di boe mme ebile gape ga go na le bangwe ba ba belaesegang Clarification. ba ka tswa ba tsere dithoto tsa setšhaba e be e re mo nakonyane ye khutshwanyane e be ditsheko tsa bone di tsene re se ka re di a dithoto tseo di tserwe e be e le gore di a go tsaya nako e telele go ntse go te go a thothomisiwa e be re ga di tshwerwe be ba ka kgona gore go thothomisiwe ka nako e re within 20 days e be e le gore kgang jaanong e setse e tsene ga lekgotleng gore ga e le gore ga bana molato di te di ba boele di gantse di na le boeng ke gore mo ke dumelanang thata Madam Speaker ke dumelanang thata le molao le paakanyo ya molao ke a leboga. Clarification. Clarification ha le ka ne ke re ka re hela mo sephatong sa motsotso ke supe hela some discomfort mo kganyeng ya equivalent value gore a ga o bone gore a re ga go assessiwa gongwe go sekiwe opinion ya motho yone o le gore dithoto tsa go di a tshwarwa for a fair trial gore le ene a nne le gore value ya property e ka nnete ke yone eo e ska ya go valuewa ka price e sele gongwe ene na itse botlhokwa jwa dithoto tsa gagwe le hela gore gongwe o wele ka yone kgwebo tsa rona tse di wawa hela tsatsi le tsatsi gore a ga o bone 20 days gore o ka diga kgwebo e be ya palwa le ke go thola e tsoga ke a leboga. ya mme ke tsaya gore 20 days wa ba siame thata ka ebile ga ke ne ke reeditse bangwe ba ba totegi ba bangwe ne ba setse ba suggesta gore gongwe go yo ko go bo 30 days bo re moalusi ha le go utula a bua ka 90 days o ka bona gore bo ba le ka jalo gore ba ba tshwereng kgang ba hue nako e lekaneng gore dithothomiso tsa bone di wele mme ke tsaya ke re 20 days yo wa ba le botoka thata ga ke bone gore a gona le sepe se se ka wang ka gore ga o bona gona le pelaelo ga bo gona le sepe se se diragetseng ga ka ba belaela hela go sena le ha le sepe mme ba dira jalo ba ira ba go tswa mo botenteng ja ditotomiso tse ba di dirileng. Thank you Madam Speaker. Thank you Minister. Honorable Assistant Minister Nyathanga, please respond. Good afternoon, Madam Speaker. Takisimulela ka go leboga matona. I listened to the submissions, to the discussions, the debate, and I'm convinced that matona ba itse se ba tshwantseng gore ba se dire mo parlamenteng. Kana section 86 of the Constitution says the primary function of a member of parliament is gore a dire molao. Yaanong ha ne ke le reeditse ne ke bona gore some of you I could tell it's well researched. Ke re ke batla gore ke le leboge hela lothe
ba ka o leng gore re utlwile di-submissions tsa lona, but maybe I will not be talking specifically to say who said what. I will be dealing with issues because where I stand, I have summarized, also in the best interest of time, gore ke kgone gore ke cover dilo tse di buileng. Me, bangwe ba kgelane ba supa gone gore they support the bill because this is in line with the manifesto 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗍 ke re ra leboga ba gaetsho re le ministry for that. I just want to specifically address issue ya forensic audit e leng gore it cut across bontsi ja ba e leng gore ba ne ba botsa, especially from that side. I want to assure you, batsadi ba me gore forensic audit as it is, ga se gore go heditswe ka yone. There's a lot of work that is happening in the background, and at the right time, we will advise on the next course of action. Yaanong ga ke batle motswana ko gae a nna le tumelo ya gore go dirisitswe madi a setšhaba go dira forensic audit. Yaanong gompieno ga gona sepe se e leng gore re a se dira. Nnyaa, ga e le gore la reetsa le tshwanetse ke gore le tlhaloganye gore there is work that is happening in the background, and at the right time ba e leng gore ba tshwanela ke gore ba arabe ba tla araba. But that said, ne ke re gape go botlhokwa batsadi gore re gakologelweng yaka ne le submitter gore ba ngwe ba acknowledge gore why do we have to do this amendment. Ba ngwe ne ba re nya e ka ke a batho ba tswa ko ba ta gore khotela ka kwano ke re as it is ba gaetsho le tshwanetse ke gore le itse gore fatafo ka ha intseng ga teng ha se kganya gore wa rata kana ya. Some members were making reference to some of the challenges teneng di diragala gore when we were grade listed, it was not a nice thing. If we get grade listed, it will affect us in many spheres. Banks will have a big challenge in trying to understand the local or as a country, so I don't want to believe you want us ko 2018. Some people were talking about recovery of assets. The recovered assets should be used to improve the lives of Batswana. As it is, this bill primarily establish an effective legal framework. Recovery when we first presented this bill in a super what happens from experience or bangwe house and metsi molao rotse tsela e tsang bangwe ba change before ba change be le gore ha wa go botsa gore dilo tse le di ka go ithola gore they have disappeared. So this law seeks to protect that. There were issues or concerns for why cease without a court order. La iti liboni liba ngaka ne ntse re discuss yana gore this is a provision e mo molao. Mo alusi gompieno na botsa a batla go itse gore tota ga te role ya receiver ke. Nya role ya receiver e thamaletse hela mo molaong one comrade mo alusi gore when you go to section 35 subsection 8 e thamaletse gore receiver hela jaaka other law enforcement tiro a gagwe ke gone gore o ka seize this property ga dire something se eleng gore it's not aligned with the framework ya molao. So I want to assure you gore nya ke motho ela gore been constituted legally to help give direction in this area. Jano kana molao ya ka no tlhalosa bagaetso ne ke bua gore it addresses the risk of disapplication, concealment or transfer of suspected proceeds of crime. So if you require a court order in certain circumstances, it will take time
o bo go raya gore motho o ka kgona gore a ba ka riana yaanong batho ba ke ba e leng gore they are going to apply on reasonable suspicion e be e le gore ba ka act. The FATF recommendation, special recommendation 4.5 is very clear. We do not want to see ourselves on the wrong side of this. Next year, we are going to do a virtual assessment. And the issue we have got this power. It runs indefinite. Therefore, go tokahala gore re supe go no gore motho o ka khona go dira go seiza mo malatsing a kae so that ya ka ne bangwe le bua ha ile gore malatsi ao a hela e be ile gore o ka khona go busetswa dilo tsa gago bangwe ne le ha di examples tsa gore in the past go no go supagala gore dilo tse di tsewa indefinitely. Yes, that is what we want for resa address ba gaitso. Ba ngwene ba botsa gore they were showing concern around seizure of property of corresponding value. Kere kanye ka ha ntseng ka teng kana ke gone gore the issue with this criminal property it may be sold or transferred kana converted before ba molao baka effect. So limiting seizure to the original property could result in nothing being available for recovery. The provision ensures that a person cannot defeat asset recovery simply by disposing of the original criminal property. Ya 20 days, it provides a temporary, it's not final, it provides a temporary window go dira gone gore batho ba se ka ba tsa go re ntse re itse gore beyond you can get your property. Honorable Kaiser, you made reference to expatriate training order. Why do we, why do you want other remedies? You know, the expat application allows DPP to approach the court without prior notice, where notice could frustrate the application. The temporary seizures, they enable immediate protection against your property before the court can adjudicate on the matter. So, dia tokahala, you cannot operate the guy one. They complement each other. What are we saying about the safeguards for a person whose property is seized? When you look at Section 33, it allows for an application for a determination of the claim. How you pay it, you can go there over no manatami, kahakin dinsin cutting, Hadiatawa Katala Hore, but reasonable suspicion, but they have not demonstrated what do they mean. Lokotai Belekahore. Hasimo Ilongorlanataho, Diatawa, Ebelore, when I want to there's a provision in the law, if you feel you are disadvantaged, you can pursue it who you take. Re Nkawala Haso, my one was worried about Patomu. Yana Hamuta Tselwa, Ntuhutu Dirahala Ankahore, Unna Kirnya, Kahun Sinkating. Rasanzakor and I was saying way, the bill does not necessarily mean that every residential property will be physically taken from those that stay. So in case of immovable property, the preservation may result in tailing Bawadilan transfer Yakababo Ditsi Hor. Antue Esekaya transfer Hakanya Santilo on. Kudrella or how Karu Chakoboru erected Samama waiter or Hutorese block or no, you cannot. Yano, Kere, Wakaulumwe,
let's le concern gore molao your experience ke gore o ka re go targetiwa bangwe ba e leng gore ba rile kere. I'm just going to give a very general statement gore nya the law ka hantseng ka teng ya re it must be uniform, it must apply to everyone. Ha gona mo re go bitsang re selective justice ba ka o lengwe kere le gakologeleng thata gore rona re ile ha re tsholetsa seata re rile ra re batla gore re itsewe gore re government o dutang ditshwanelo tsa batho. So you cannot talk about human rights when you apply selective justice. Ke re le yone eo batswana ba tshwanetse gore ba itse gore before the law ro thira le ka ha gona mo ta teng ya ba ka gore ke mo parlamente kana ka gore yo rileng ene molao ga ona go apply go go ene ba gaitse. Kanya yeah, consequences ya mangwane ba super no consequences of seizing residential property. Ke tsela gore ke tlhalositse gore no, the objective is to preserve property but without necessarily disrupting the lives tsa batho gore rona re emela di court at the right time ke bone ba tla ba decide. This is why we strongly believe in separation of power. Maybe le ga ka ke a re go ntse yalo ya ka ne bangwe ba supa gore molao go na le ba e leng gore ko re ha e le gore o nie like wa addressa ba ba le na le tumela gore ba rileng yone re tsalo ba ka le ke re nya everyone is equal before the law. Kana law is common sense ba gaitse. Everyone we must subject it to a litmus test. E leng gore tsamaya le the principles, the principles of natural justice. Justice must not seem to be done. It must be done. So access to justice is one jurisprudence. Yeah. Madam Speaker, you were worried that I have done sufficient time to cover the submissions from members. I beg to move that the Proceeds and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026, be read for the second time. Thank you, Mr. Minister. What are our members? The question is that the Proceeds and Instruments of Crime Amendment 2026, Bill number 25 of 2026, be read the second time. What are members? The question is that the Proceeds and Instruments of Crime Amendment 2026, Bill number 25 of 2026, be read a second time. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. When for committee, Honorable Minister? Later today, later date, Madam. Warren, Honorable Minister, later today or later date? Later date. Hey, later date. Clerk. Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26 of 2026, second reading. Order, members. The question is that Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26 of 2026, be read a second time. Honorable Assistant Minister Nyathanga to present. Thank you once again, Madam Speaker. Madam Speaker, I have the honor to present to this Honorable House for the second reading the Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 2026 of 2026.
The objective of the bill is to strengthen Botswana's ability to cooperate and exchange information with foreign counterparts in matters relating to non-profit trust and similar legal arrangements suspected to be abused for terrorist financing or other forms of terrorist support in line with the requirements of the Financial Action Task Force, FATF. Madam Speaker, the Trust Property Control Act was amended in 2025 to address the recommendations arising from Botswana's assessment by the Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group and the FATF. Botswana was rated largely compliant with Recommendation 8 in 2025. However, the assessment was conducted using FATF's 2013 assessment methodology. Madam Speaker, subsequent, the FATF adopted a revised assessment methodology which introduces enhanced technical and effective assessment criteria. This updated methodology will be applied during Botswana's next mutual evaluation, which is scheduled for 2027. And this necessitates continued legislative and institutional reforms to ensure sustained compliance with the FATF standards. Madam Speaker, to support these preparations, the AML, CFT, CPF National Coordination Office, in collaboration with the Institute for Combating Illicit Financial Flows, conducted a national assessment in January 2026. And the assessment identified legislative and institutional gaps requiring reform to strengthen Botswana's AML, CFT, CPF framework and ensure compliance with the revised FATF standards and methodology. The Trust Property Control Act was identified as one of the priority pieces of legislation requiring the review and the amendment. Madam Speaker, the Trust Property Control Amendment Bill 26 seeks to address deficiencies identified through the National Risk Assessment, mock mutual evaluation exercise, and the revised FATF standards. In particular, the bill gives effect to FATF Recommendation 8, Criterions 8.5c and 8.6, which requires competent authorities to effectively cooperate, coordinate, and exchange information both domestically and internationally in relation to non-profit organizations suspected of terrorist financial or other forms of terrorist support, and to respond promptly to information requests from foreign counterparts while safeguarding confidentiality. The provision sought to be amended, Section 19B of the Trust Property Control Act implements the requirements of Criterion 25.1.2 of the FATF recommendations, which deals with empowering the master to rapidly, constructively, and effectively exchange beneficial ownership information with its foreign counterparts. Consequently, the bill seeks to address the deficiencies related to Criterion 8.5c and 8.6, by beg your pardon, of the FATF recommendation by expanding the scope of information that the master may exchange under Section 19B of the Trust Property Control Act. Madam Speaker, the Trust Property Control Amendment Bill 26 was published on 8 July 2026. The Trust Property Control Amendment Bill 26 has got 2 clauses, and they are summarized as follows. Clause 1 deals with the short title of the bill and also states on which day the bill may be commenced. Clause 2 of the bill amends the Act by repealing and replacing
Section 19B with a new provision that empowers the master to cooperate and exchange information, as well as risk assessment relating to trust and similar legal arrangements. The amendment seeks to enhance transparency, facilitate international cooperation, and strengthen measures aimed at preventing the misuse of trust and similar legal arrangements for money laundering, terrorist financing, and other illicit activities. Madam Speaker, I beg to move that the Trust Property Control Amendment Bill 26, Bill number 26 of 2026, be read the second time. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Other members, the question is that the Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26, be read a second time. The floor is open. Honorable 𝗤𝗧𝗜𝗎𝗓. Thank you, Madam Speaker. Tota dikgang tse ga se re tse re tshwantseng gore re lolololo le tsone ka gore e tle gore ngwaga le tse pedi e be ntse re ema ntse re bua ha puso e ipaakanyetsa gore fa thafo e tla e tle go leba ditsamaiso tsone tsa anti-money laundering tse leng gore re bone go le maleba gore le rona re tsene mo ditsamaisong tseo re lehatshe go itshireletsa mo gore ka reng ka moso ra itlhela gongwe re tsene mo dikganyeng tse re kileng ra itlhela re le mo go tsone ka bo 2019 tse nne ra itlhela lehatshe la rona le grey listilwe e be la blacklistiwa mme ka gore dio tse go tla nna ntse go sekwa go lejwa gore go na le di-loophole ha kae go shotang ha kae e be ntse re bona botona ba ba maleba ba ba lebaganeng le maphata a ke puso a ke he mo stilong le tla tsanang ka 2029 e tla nna ntse tswalla hela e ntse tla go re tsisa dikgantsone tse gore re tle go baakanya melao ye mme nna ke a leboga re le lehatshe ka gore tota melao ye ya mamahatshe otlhe re tshwanetse gore rotlhe re nne compliant re bone gore melao e dirilwe ka ga go tshwanetseng ka teng mme hela re tshwanetse gore re gakolle puso gore puso le bone hela ba ba le mo teng ba make sure gore tota tse ba di dirang ga di ka ke di hela di re tsentse mo mathateng go tla go hitisa melao hela mo parlamenteng re baakanya e be le gore bone ba fa thafo ba tla go ira di-assessment tsa bone tse leng gore they do them every 2 years to ensure that we comply e be re mme rona e be re sena matlho one ampo a team which sees that melao ye ya diragadiwa on a day-to-day basis ga se go tlisa hela mo parlamenteng e be fa thafo e ta e hitisa we need to make sure that le rona hela every day there are systems in place tse leng gore di a tswelela because ha dikgang di nna di tswa ka setšhaba batho ba ga se gore ba tla go lebelela di-audit hela ba tla go netla ba nna ba reetsa le gore ga tweng mo lehatsheng go buiwa go teng ha e leng gore go na le ha e leng gore bangwe ga ba tsamaise sentle ba kgona go sela dikgang tse e be le gore ka moso ba di re bontsha gore mme gate go dirilwe se so se ke se buiswa ke gore maloba ke belaela gore ke ka Monday ke ne ke le mo kolong ke a meeting mo mosong mme mo radioong ya Gaps FM ka utlwa go buiwa ne le nako ya sports ka utlwa go buiwa gone go ne le ka nako tsa bo 9 phakela bo 10 ha ke sa hose go buiwa gore puso e na le football team e leng gore ya e dirisa gore
e tsamaise madi ka yone mme re tshwantse gore re baakanye dio tse nna ga ke re go teng ebile ga ke re go ntse jalo mme I'm saying ka moso it can tarnish us ga se ka ga re ema sentle ra itlhala e re ntse re na re baakanya ka kwano e be e le gore ka kwa we are tarnished and dikgang tse gongwe go investigatiwa re itlhele re boetse ko morago re lehatshe le ne ka ibua le honorable Morolo Mphakela re tlotla ne re le ko meeting wa assurance a bona tsega yana ke kgang e ne re tlotla clarification nya ke tse di tshele ke a gakolla kana go ha clarifications re mo di puisanyong ga ke a tsisa di tseleretso ma ke gona ya letona ka clarification. Thank you. Honorable Keleben, clarification. Thank you Mototegi. Ne ke re gongwe e tlhalose ka gore ke utlwa gore puso e na le football team gongwe o tlhalose gore football team o rae fe kana nna ke itse gore re le puso re tlhokomela thata di national team ke tsone tse re dilang le tsone gongwe o tlhalose sente gore ha re ena le football team e tsamaisang madi ka yone o rae fe jang le gone nya a ke re wa utlwa gore nna kana ga se gore ke go tlhasetse tona ke ne ke bua gore go ne go le re tsisa melao a kere mme setšhaba ko ntle sone mo dirediong ba founa ba bua kere ba bua dikgang tse di ntseng jang yaanong e ka nna re ka moso dikgang tse e be di selwa ke bone ba e leng gore re ba bontsha gore rona re dirile melao re dirile se mme be ka moso ba questiona se ba se setseng kwa. I'm not too sure what triggered that ke ne ke go bona go buiwa mo rediong ya Gaps FM ha ke sa gotse ka 9 o'clock yaanong ga se gore ke a go tlhasela ebile ga se gore ke tlhasela puso ya gago mme nne ke re a re le keng go avoida gore go nne le dibelebejane ko thoko ka gore se re se tlholang ha re na diawara tse di kana-kana re ra se baakanya ebile re itsenya moneng e ka nna re ka moso ra iphitlhela re tsenwe ke mohoholela re lehatshe mme ga se so se sentle gore re iphitlhele re tsenwe ke yone mohoholela oneo re itlhela ka moso re le grey listilwe re blacklistilwe because some of us we have personal interests mo di football teaming melao ye e tsiseditswe gore e tle go re gore re dirise rotlhe re bereke ka yone rotlhe e ska nna ya ba bangwe bone e ska ya ba sekegela so make sure that re na le a proper team every day which monitors to ensure that taolo ga e tswe mo tseleng mme hela ka ona mafoko ana clarification o sa iso wetse ke thank you Franzel ke monale Madam Speaker Clarification on Franzel. nya ke a leboga honorable Mmusi ka ho tan le one ka teng tota ke tsa ke re o itshwere sente ebile no to gore wa hetsa mme ke bona gore ke lathele se ke neng ke utlwa o se bua ebile se le botlhokwa segolobogolo sa ka di-football teams gore gongwe kana wa go ithela e le gore ke mo jela nako a ke re o nageditse nya no heditse nya ke go tsela nako ya ke tate go nela a ke nya gona bothata nya kganye ke ne ke re gongwe ka re kganya ya di-football teams e leng gore o ta ithela e le gore gongwe batho re dirisa tsone di-team tsa go tshwana le tsone tseo go tsenya madi a seng one madi a seng one di-team tse dingwe tsone di safara kwa di palelwa ke go dira se e leng gore gongwe tse dingwe tsone di a se dire wa go ithela e le gore tse nngwe kgone gore e reke dipelara ka madi a e leng gore o ipotsa gore a tatswa kang yaanong ke ne ke re gongwe ke supela gore nyame o e tshwere le ano o hetsa mme ke tsaya kere ke tsela gore ngone ke reela gore ngwe ke kgone gore ke go sengwenyana so thank you ke a leboga mokhuruti mme ala nne ke re kana tota so se ha ke go baakanya molao le mongwe hela one wa gore the master should be able to exchange information as ka inetla yaanong ke re ke go ema nokeng ke a itse gore ta re mo nakong e tlang gape
o tla boa go bona go na le phatla go na le loophole go gongwe le yone o itsise gore re tle go ipaakanya ya di football team ne ke bone ne ke reditse ke le hela ke re a re making sure gore le rona ra ikgabetsa ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗏𝗧𝗔. Ke a leboga Madam Speaker. Mme le nna ke emelele go ema tona nokeng ka amendment ya re e beileng pele. E le tumelo e le gore kana this amendment arises because Kana Botswana has got an obligation under the FATF recommendation number 8 le 25. Mme se e le kang go se dira mme e le go leka go nonotsha ka ha Botswana a berekang ka teng le mahatshe a mangwe ha go ta ko gone go thibeleng dikgang tse re buang ka tsone. Mme go na le sengwe se se tswang mo billing ye ministera se ke o tang thusa le gale kana e bua ka the foreign counterpart gore me Botswana o dirisana yang with its foreign counterparts gore kana kganyo ne ya gore me gone what constitute a foreign counterpart go to le ke go e tsharolla yone re ska ra iphithela ka moso foreign counterpart o ara sengwe se e leng gore re le hatsela Botswana se ka re ba ka ha mosing ka gore tota gone go botlhokwa gore Botswana a dirisanye le mahatshe a mangwe mme e ra dirisana le mahatshe a mangwe ana go arologanya information mme gone go nne ka ha tsamaisong e ka ha se molaong re se ka ra iphithela ka moso some provisions of the Data Protection Act re ithala ha ngwe le tsone ya no re setse re di gatakile. So it's very, very important to harmonize the two gore di te di kgone go bereka sente di tswele Batswana bo molemo. Me nna lo ena ra dumalana go ministera gore kana Botswana cannot be a jurisdiction where trusts are used to conceal illicit financial activities. Botswana cannot be a haven of such activities. Yana go botlhokwa tota gore e be tsamaiso e kana o bo re beile pele tsamaiso e ka gore ra lela gangwe le gape re na le dipelaelo ra tshoga ka gore ra bona le ka ha di trust di golang ka teng ra khona go bona ka ha even registration ya tsone ka ha nna intsi ka teng segolo bogolo yang gape re amanya le mapolotiki gore bontsi ja bone ba siela gonokong go siela gonokong ile gone go a go leka go dira go tsenya tseo tse di sa thapang mo lahatsheng la Botswana through this trust ya no re tshwantse ra gagamatsa setoropo gonokong gore re se ka ra iphithela ka moso ile gore ya no this trust ke tsone tse di dirisiwang gore di tsenye e ka nna madi kana property e sa thapang mo lahatsheng la Botswana. Me ke a lemoga gore tota this provision it allows also the master gore of the High Court gore go nne le that share of information which is important even for our country gore me gone ha re ka iphithela gore ya ka re itse gore go na dikgang tsa corruption tse leng gore re mekane le tsone mo lahatsheng la Botswana o ithelele gore some assets di tsero mo lahatsheng la Botswana di setse di ile konte. So even though I understand mo nakong ya gompieno gore kana molao ne ka bone it cannot be used in retrospective o dirisa o tsamaela ko pele as the legality principle e bua kana ka ha e thalosang ka teng gore mme gone kgantse gore go ya ko pele le ha tshela Botswana e be le babalesegile le sireletsegile mo dikganyeng tsa corruption and
money laundering. Mme gape se se botlhokwa gape ke gore in terms of information sharing, Minister a ke gore go botlhokwa as per this amendment gore re tlhaloganye gore mme gone who are the beneficiaries of this trust. Re tshwanetse gore re tsenne gono kong re kgone go tlhaloganya mme ke a kgona go bona gore this amendment e tsamaela gono kong gore mme gone re tle re kgone go tlhaloganya gore mme gone ke tsa bomang ka gore ra itse gore go na le fronting e ntsi e leng gore ya diragala gone trust e tabe le teng e bereka mo lehatsheng la Botswana mme o ithalele gore beng ba yona ga gongwe ga ba teng mono mo lehatsheng la Botswana. So gonemo clarification gonemo go ta kgona go dira gore gone mme ha re ka iphithela gona le dikgang tsa gore mme e be re na le some investigations that are taking place e be re kgona go itse gore gore ba mo tshiamelo ya go kgona go trace gore gone mme who are the owners ba tsone this trust mme le gone gape gone mo kana gore information e ne be kgona go ka tswela mo mpananeng go dira le gone gore tsone this economic crimes e be re ka kgona go ka dila le tsone le gore ba e leng gore ba ka eletsa go ka iphithela ba ka tsena go ba itse gore go ka nna motho gore ba kgone go senogela mo mpananeng information ya kgona go shariwa ke lehatshe la Botswana le mahatshe a leng gore a bereka le one. Minister, you know one thing that is very, very important about this, we need to understand gore kana FATF le bone bo isamla, they are not automatic law-making institutions. Se ba se dirang gone ke gore ke go kgona go baakanyetsa mahatshe a leng gore ba signetse tsone ditumalano tsone gore ba kgone go tsamaisa dikgang tsa bone ka those treaties or those resolutions tse leng gore di tsero. So se se botlhokwa ke gore gone mme rona re lehatshe la Botswana, how do we provide safeguards? Because kana se se berekang ko mahatsheng a mangwe a leng gore we ke bona ba leng gore ba teletse pele this treaties ga se leng gore mo lehatsheng la Botswana ha gongwe se teng or is convenient mo lehatsheng la Botswana. Yaano re tshwantse gore gape yaano re kgone go bona gore re harmonize ka tsela e ntseng jang to align and to safeguard our people mo dikganyeng tsa go nna yana ka gore ka moso re se ka ra iphithela re go na le kgang ya gore when we share information as per the resolutions tsa this international treaties yaano e be re iphithela ile gore Batswana ba ba mo lehatsheng la rona la Botswana ga ba babalesega. There are no safeguards tse leng gore di aba protect ya ka utwa ke ne ke bua ka yone ya molawana wa data protection le tse dingwe hela yana. So go botlhokwa ra gore re nne le this safeguards and a clear definition ya this foreign authorities. Ra iphithela ka moso yana ra arogane information le batho hela ba re sa kgone go ba tlhaloganya gore gate ke bomang or those organizations tse leng gore di ka ithela di beile Batswana ka ha mosing. So ke na le wena ra ke dumalana le molao ka ha o tisitseng ka teng mo parlamenteng. Ta ke go bolokele nako, Madam Speaker. I thank you. Honorable Kenny Kapinga. Madam Speaker, I have only one theme to raise with regards to this proposed legislation. Charity begins at home. Haribua ka ho exchange information with our international partners. The transfer peleri tsechema mo gae gore amme ene master under the current legislative structure, does he exchange information with those that he's supposed
or she is supposed to exchange information with within the country. Baba mo thusang go manager tsone di trust. Go na le committee tse di bidiwang go te di technical advisory committees throughout our districts. Tse leng gore di tshwanetse gore be di na le seabe se se botlhokwa se se nang le boleng go thusa gore di-trust di tsamaisiwe sentle. Ke bone ba ba itseng gore go diragala eng on a daily basis mabapi le di-trust tsa rona tse di ko magaeng, mabapi le di-trust tsa rona tse di gasagasameng le lehatshe lotlhe. Nna from my experience e mpateletsa gore ke botse tona gore mme from your own knowledge, from what you know, mme go na le a proper exchange of information between the technical advisory committees and the master. Trust. Na observation ya me right there is not any meaningful exchange of information between the TAC and the master. That is why ha gona le mathata mo di trusting tsa tsamaiso. Gona le mathata mo di trusting mabapi le tshenyo ya boeteledipele ja trust. Most of the time, those issues are resolved through litigation. Santse ke emetse go utlwa ka kgang e leng gore master raja ka ele ene mookamedi wa di-trust o kile a hiwa information mabapi le trust e nngwe gore trust e ga e tsamaye sentle, mme a tsaya kgato e bonalang ya go emisa tsamaiso e sokameng. I'm still to hear of an example of a case where the master did so. I'm still to hear an example of a case where the master was informed gore batho ba ba tshwereng trust e ga ba tsamaise trust e ka ga tshwanetse gore e tsamaisiwe ka teng, mme mastera a tsaya kgato either go sa issue the letters of authority or go di withdraw. Ka gore nna ka ga ke badile molao ka teng, the master has the authority as the person who issues letters of authority. He has concomitant authority gore a ka withdraw lekwalo of authority if information is brought to his attention, authentic, credible information is brought to his authority gore batho ba ono ba neela thata gore ba tsamaise trust e jaanong ba itirela se ba se ratang. Mme ga ke se ke bone seo Madam Speaker. Ke bona hela gore batho ba eleng gore ba lla ka di-trust they have no other choice than go ya ko court, which is a costly exercise, which is a circumlocutor's exercise. Ya diega di case di a diega ko court gore di hele batho bone ba tsweletse ba abuse trust ba tsweletse ba neelwa letters of authority. Ise gore mastera kana ke sa itse le gale gongwe mastera wa ba sa itse. But now I believe if our law has been shaped properly, which I believe has been shaped properly, so gore ha TAC e bolela mastera gore kana go diragala se se latelang ko trusting ya gore mastera gone go tsa to intervene rather than to say no ya go court nna ke ta dira clarification ke ta tsa kgato if I am given a court order. Clarification. Clarification, Honorable Lekau. Just a quick one. O lo gona ga go di TAC. A ga o le mo go gore bontsi jwa di trust le tsone ka ha di dirileng constitution ya tsone ka teng. Usually ba di dira such a way that go gore TAC e tahela ile advisory body and how e be ba tsenya le di clause tse le gore ha go tamanteng ba batla gore ba di kgapele go thelele ko thoko gore it might be like that. Unkhakolla monna mo mo Jortani kile ka kopana le ene ke le mo tripping a re motho ona a ba journalist are perhaps yes, perhaps no. Yeah, no give an answer. I mean perhaps yes, perhaps no. Mihela, the point that I'm trying to drive through. Ke hore TAC
because of its close working relationship with the trust on a day-to-day basis or on a frequent or regular basis, they get to know what's happening, even the wrongdoings. They get to know. And if our legislation is shaped properly, is fashioned properly, they should be able to transmit that information as part of the exchange of information in our international partners. They should be able to share that information with the master. And if the master has been given the right powers, he should be able to take action to nip the situation in the bud. And my point is that that is not the case. That is why dilo di diragala go di trusteng tsa rona go bo go tsa sebaka se kana batho ba santse ba seka e be le gone kgang ya go resolviwang after 24 months. Batho bone ba tsweletse ba senyetsa setšhaba. Nna ke tsela gore corruption tshenyetso setšhaba ya go ja madi a di-trust se ka ga tshwanelong is as serious as money laundering. It's equally serious. How money laundering is more serious than corruption? It's equally serious. And if we treat money laundering this seriously, that we are now creating a platform for exchange of information at regional and international level, we should reinforce the situation at home, where the structure tse di lebeletseng di trust the exchange information, and they should take decisive action where information reveals that go di radio tse seng tsone tse di seng ka ga molao tsa borukuti go di trusting. That is what I would want to see. And that is why I fashioned my message, charity begins at home. Skara di radio tse di siameng at regional and international level, go gae e be le gore dilo ga di tsamaye sentle. Go tshwana le o thatsitse pitsa ka hante ka ga teng e le leswe wa bo sa dira sepe, Madam Speaker. Ka le makutshwane go le kalo ke digela puo ya me mme hela mola one wa gore re neelane information le balekane ba rona on the international arena ke dumelana le one, but we need to clean up our act within the country. Thank you. Honorable Ramagapi. Madam Speaker, make it a sebaka se ke emenokeng mototegi Nyatanga ka molao wa tsileng ka one o botlhokwa gongwe re go tare ke le mose ba ba lebalang ka bonako gore ba getso molao wa Trust Property Act dikgang tse tsa twantsho borukuthi jo go teng ke terrorism kana di simologile ka morago ga di ntwa kana morago ga thaselo e bitswang go teng ke September 11, 2001 e le gore go ne ga swa batho ba ka tshwara 2,977 ba ne le gore ne le maamerika ba bolawa ke thaselo e ne mo batho ba palame dihuhane go sena ope a akanyang gore motho o ka taka sehuhane a ba se digela mo building ye nngwe mme yaanong ya re ko morago gone mo re go bitsa re the effects of that terrorism gore ke yone e leng gore e ne ya retela ka melao ye ya tantsho borukuthi jo bo bitswang go ke terrorism mme ge be go lemogiwa gore dio tse di tshwanang bo trust ke dio dingwe tse e leng gore bone batho bone ba financang terrorism ba kgona go hitha madi ka ga tase ga dilo tsa mohuta oneo e be go raya gore madi ga a le hong ga o kgone go itse gore nyaare madi a tswa kae a ya kae lona le tsaya gore ke trust hela kante trust e tsaya madi e isa ko bo Al-Qaeda, trust e tsaya madi e isa ko maphateng one a lwantshang dirukuthi mme e se tsone hela ga ithelwa le gore nya mme ga se trust hela le dikereke dingwe o ka ithela le gore di dira jalo le di-football club dingwe di ka dira jalo kore mekgatho e harologaneng jaanong re ga gompieno re bua ka molao wa trust e le gore ya mega
ka yone tsela e ntseng jaana gore ile ene a re ko morago ga go ntse go thothomisiwa go lebelelwa pele ga ithelelo gore nya madi mangwana a tswa mo di-trusting a ya gone ko bathong ba di-terrorism boneba jaanong molao wo o gapele ga rona o le mokhutshwanyane o le mothogo o re maikaelelo ke gore mastera a kgone gore a tshwaragane kana a cooperate le his or her counterparts ba mahatshe a mangwe ba kgone gore ba buisanye be ba tšhentšhane information e e leng gore e teng so molao wo o lebile gore ntha ya ntha batho ba tshwaragane e se ka ya nna gore nya tse ke tsa kwa nna ga re di tsene ntha ya bobedi nne kganya gore go exchange-we information yaanong e se ka re ka moso ge be go tonya rona ga re di tsene ka gore information e ke a rona ka kwano kante e le information e le gore ne e ka re thusa go lwantsha jone borukuthi jone jo kana borukuthi jo e rile ga bonte bo tswalela ga lemosega gore re se ka ra tsaya gore go diregetse kwa amerika hela le mo go rona go ka re diragalela re ka walwa ke sone seru sa mohuta one o jaanong ge be go raya gore dikgang tse di tshwanang gore nya information hela e leng gore ke basic information ga re batho ba kgone gore ba di tšhentšhane go itse gore go diragalang information e tshwanang gore go nne le bo ownership gore na ramme di-trust tse di ownwa ke bomang e seng go owna hele le beneficiary gore na re golo ga gate go benefita bomang ke dikgang tse e leng gore tshwanela kore di amogano di be di tšhentšhiwe mme e ntse e le gore go lebele ene motho yo mastera yo e le gore o kgone gore go nwe ga batshe gape go dira le mo go tsweng ke risk assessment go bona gore nyame trust ga re lebeletse risk assessment a yone e ntse jang ka mothalo go tweng mang maikaelelo a matona ka ga tlase ga molao oneo e le gone go itsa mo re go bitsang re ke go thatswa madi ka sekgwa go bitswa go tswe ke money laundering e leng gore go thatswa madi mo e tla re ko pheletsong a be go raya gore a thatswa a ba helela a wela ko kae ko bathong ba ba bitswang go tswe ke di-terrorist yaanong go botlhokwa thata gore lehatshe la Botswana le se ka la salela ko morago kana ga re ka salela ko morago ditamorago tsa teng di rae ditamorago tsa teng di raya gore le rona re ka helela re dira re tsengwa mo go tweng ke grey listing mo e leng gore ga re batle go iphitlhela madam speaker re wetse mo teng jaanong ga re tshwere melao ye re tshwanela kore re tshware re thoname re itse gore e raya eng ka gore se se leng teng se se bothoko se se ka re diragalelang ga utwa go tebo grey listing ka moso ka utwa go tonyaya jaanong ke gore ga re rekise ditaemane ga re rekiseng sengwe le sengwe be go raya gore sa maitsholelo ya rona le mo dibankeng go tonya bao ke ba mohuta o rileng ga ba tshwanela go tsena ga go rileng mme bangwe batho bete ba ipeletse gape ba re mme kana le ga e re ntswa dikgantse di tswa ko go September 11 2001 mme rona re na ra digakaletswa gape ke batho ba ileng gore ba kile a re ga ba ntse ba tshwere ba buisa be ba re nya 100 billion ke yo utswile mme yaanong ba tabogile batho ba ba re ga go te utswele ebile o finance terrorism go raya gore re go check-a lehatshe la Botswana e be go raya gore gono ho yaanong re nna le mathata a thataganeng gore tsalame wa sheba ra ke be ke sa nya ke boammaaruri hela e seng sepe gape gore tsone dikgang tsone tseo e be go raya gore yaanong le tsone di re tsenye mo mathateng yaanong ke selo re bagaetso ga re tshwere re busa ga gore re itebale re itse gore ka moso re tebe re sa buse ga re le mo powereng re se ka re nya re mo powereng nyaya ke forever ke tshwanetse gore ga ke le gayane ke itse gore wai ka moso ke kgona gore ke be ke le ka gago ke kgonegile ka kwa ke kgonegile le ena ba le ka kwa mme lehatshe la Botswana ga re lone re le bee pele mo maemong a ntlha gore lehatshe le tapele a re se ka re ra le tsenya mo mathateng jaanong ke bua se ka moa o edileng ke sa thasele ope ke sa re ope goreng gore bagaetso dikgang tse le rona ga re di tshwere ga re di tshware sentle re itse gore dio tse di ka tsenya lehatshe mo mathateng
ha e le gore lehatshe ga le se ikwebe le ne le 100 billion mme rona be re taragela re thonama re be re nnyaya one madi ao gayo dio tse ke dio tse e leng gore di kgona gore di re tsenye mo mathateng mme re sa rialo hela ebile re supa gore nyame motho yo o na finance terrorism kana ha re rialo yana ra be re itshwarisa gore ta le re bone kwa rona re dira jang mme a re ka mosola ha tshelele mo mathateng e be re sala re sheba ka mo kwa le kalo madam speaker ke ema ha ke ema mototeginya thanga nokeng ke re go save le metsotsonyana ke re I support the bill. Thank you, madam. Honorable Matsaga. Ke a leboga Madam Speaker ke tsa ke re molao o tsamaelana le mengwe e re ntseng re buisana ka yone go raya gore magoko a teng tota a ta tsamaelana at the core molao o tlhalosa gore go botlhokwa gore go nne le harmonization and compliance ya our domestic laws with this example gore re amane le the international standard kana framework ya melao hela e leng teng gore as a country be le gore re na le the dignity the reputation ya gore re tsamaisa dilo ka tsela e siameng take into consideration international institutions di tshwana bone bo FATF ka tsela e ntseng jalo gore re ska ra iphitlhela le gore ha re sa dire dilo sente as it happened in the past kana the consequences could be among others gore re iphitlhele re na le grey listing status re iphitlhele le gore ra downgradiwa gone mo go na le dire effects in terms of our capacity and reputation to attract foreign direct investment and even the integrity of the economy hela ka tsela e ntseng jalo dikgang tse di tshwenyang kana thata ke tsone tsa financing of terrorism money laundering illicit financial flows bogolo jang ha tsa from the context ya Africa go tlhalosiwa gore lehatshe la Africa le latlhegelwa ke madi hela a seng kana ka sep dipatiso di supa gore an estimation of 90 billion in US currency e latlhegela continent ya Africa ka illicit financial flows mme kana ke madi a e leng gore a ba le ka tsela tse di mareswa tsa botsipa le bonwenwe tse e leng gore ko bohelelong madi ona ke a e leng gore a jaaka re ntse re tlhalosa a mangwe a ka ba tlhabolola batho ba kgone go duang ko madi a tswang teng infrastructure dikgang tsa social services education health le jalo le jalo mme tse dingwe kana ditamorago ke tsone tsa gore madi one ya ga go sa ile thoko a ka disturba world peace and harmony ha ile gore go na le dikgang tsa terrorism e re itseng gore the consequence of terrorism ke gone to disturb world peace e leng gore ha e latlhegile go hella go na le bana le bomme ba e leng gore they get displaced go na le ba e leng gore ba latlhegelwa ke matshelo ka tsela e ntseng jalo so go raya gore one other aspect ke yone ya information exchange mo e leng gore it's cement and nurture multilateral cooperation or engagement ha go ta mo dikgang tsone tsa to put measures tse di ka kgannang dikgang tsa financing of terrorism money laundering and so forth so in brief I stood up to support the bill on the basis that e re thusa gone to align to international standards mo go ka re thusang gore re be re ta re sekwa re le batho ba compliance secondly ke yona ya information exchange jaanong ke ne ke batla go wela ka di-submissions tse ke di dirileng mo di-billing tse dingwe tse di tsamaelana le ene gore jaaka honorable Kapinga a bua gore re sekaseke mo gae gore further than this ha re dirile melao le ditsamaiso re tshwanetse gore re nonotshe our own institutions and processes gore ba e leng gore ke ba thothomisi ba investigation ba e leng gore ke ba bosekisi ba prosecution ba e leng gore ke ba boatshudi ba judiciary gore the whole value chain ya go lwantsha dikgang tse be le gore le bone ba neetse botlhale le boitsanape jo e leng gore re tshwanetse gore le gore we need to entrench capacity building to try and build institutional capacity gore ba kgone ba itebaganya le dikgang it's not enough tsa ke re le bone ba FATF they are interested mo go heteng gore re le lehatshe ra ira melao
They are interested in more. Miki di khandi hi tse leng gore ha di ne di ka utwala ne tsa amana le investigation tse dingwe tsa amana le prosecution jalo le jalo. So we need to strengthen and capacitate our institution gore in addition to the laws and the policies re ka nna le tsone, even our institution di be di gore di ka nna ka tsela e ntseng jalo. So ne ke re ke wele ke eme molao ono keng ke be ke a kgola le re Nyathanga gore nya o tshwere ministry sente ya ka ekta yana le ha gata wa bona gore go gata justice. Ke a leboga. Members, it's already le buile weditse yanong ka kopa honorable minister to respond to the debate and move accordingly. Good afternoon again, Madam Speaker. Madam Speaker, tatieno ke tsela gore ke mo teng le thabetse bakauli ke ne ke lebeletse ibile ke reeditse ka ba debateang ka teng. So I have arrived at a decision in ntshupentshang gore bote ba dumelana, Madam Speaker, ba dumelana ba lebeletse botlhokwa ja se e leng gore re leka gore re se achieve. Ke ratile thata Honorable Musi a supa gore kana these assessments, they are not a once-off thing. Ka ha go ntseng ka teng di tsilo nna dintsi dita, and di tsilo nna dintsi dita e se gore ke phoso go lebeletse the way lehatshe le changang ka teng gore something which may not necessarily be criminal today may be criminal tomorrow o lebeletse tsone di action e ka go harologana. Me what is important se leng gore go uta ba se bua ke gone gore this amendment, Madam Speaker, will assist us to comply. Se ne ke uta bo reka pinga ba se bua, I think ke the cautionary notes tse leng gore na le ba ministry wa rona a re ta di tsa gore a re lebelele mpele gore gone mme ya ka re ta be master re mo empower with this big responsibility of exchanging information le international counterparts. Re lebelele gore we make sure that we try and sweep our house locally in order first. Re lebelele gore the exchange of information ke leng gore ka re ka moso e be ka khona go thusa go solve dikgang tse nang tse a di bua gore tse dingwe they are just a function of this fragmented structures tse re nang na. Mme ke re I note it ka gore gone we don't have to look at international counterparts. Re tshwanetse gore re itebelele le mo setšaneng go teng gate bodiba jo bo jeleng ngwana ga mmago e re o tsena go jone o bo kekologa. So we take full counsel on that senior council. Ra leboga. Me ba bangwe ya ka bo rekeiza le bone ne le gone gore we need to also check gore le bone ba re dila le bone ba lekakwa gore ke bo mang, ka gore we must not find ourselves e le gore we are exchanging information ya batho ba rona mo Botswana le batho ba e leng gore ra ba go dirisa information ya teng gore e be nna di-parts jaaka ne re ra mogapi a bua gore kana some of these things they had always been red flags di triggerilwe ke dikgotlhang tse neng tsa diragala ka 2011 o bo itela gore batho ba ne ba na le information e leng gore ga ya tshwanela gore ka be ne le mo diateng tsa bone bo gore a gore ba e dirisa for terrorist activities. We also take that guidance gore re ta ipankanya
mo so ka gore kana re na le molao ya la o supang gore information on details tsa batho ga o exchange hela diorata. You need to make sure that you do that within the framework of the law. Ke re ke dilo tse e leng gore re tla di tsaya. Re Mothegwa le ene ha emelela o na a dumelana le bakaulengwe ba gagwe gore he supports this bill ka gore e batla go nonotsha ditsamaiso tse e leng gore di teng tse di focusang on improving compliance. Ke re ba gaetso go dikgang tse le di buang di botlhokwa. I think ha re le ga yana we have got a duty of care to make sure that the integrity of this country it's fully accounted for. We don't want a situation e le gore ka re lebella ka moso o bo ithela e le gore re grey listile ke dumelana le lona ka gore batswana ba ka taba re botsa gore e rile ha re ta grey listiwa go no go rile yaanong ke batla gore ke la gole ka the contributions tse e leng gore le di dirile tse ke tsaelang gore di a tsamaela me ka gore yalo madam ka gore I'm somebody who is very conscious when it comes to time. Go nna ke be ke go safela nako. I want to believe that at this point I've covered all the discussions and submissions from my colleagues, and I want to conclude by saying that I beg to move that the Trust Property Control Amendment Bill 26, Bill number 26 of 2026, be read the second time. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Honourable members, the question is that the Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26 of 2026, be read a second time. Honourable members, the question is asked, Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26 of 2026, be read a second time. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. When for committee, Honourable Member? Later date, Madam Speaker. Thank you. Later date. Gambling Amendment Bill 2026, Bill number 15 of 2026, committee stage. Order, Honourable members. Honourable members, we are now in committee stage. Please note that the Gambling Amendment Bill 2026, Bill number 15 of 2026, has 35 clauses. Some amendments have been noticed. I shall therefore call clauses consecutively. There's an amendment on the title of the bill. Minister. Thank you, Madam Chairperson. I move the amendment on the floor in accordance with the relevant standing order to the title of the bill appearing on page B119 and
B121. The amendment seeks to delete the word authority from the title so that the title accurately reflects as Gambling Act. This is a textual error intended to ensure consistency and accuracy in the presentation of the bill. Honorable Chairperson, I therefore move that the amendment be adopted. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 1 stand part of the bill. Okay. Okay. The question is that lot to understand part of the bill. Honourable members, the question is that clause 1 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 2, but according to Honourable Lekau, has sent a written agreement that he has withdrawn the amendment. The question is that clause 2 stands part of the bill. Procedure. Procedure. Procedure, Honourable Blanca. Madam Speaker, ke utlwa o setse o heta clause 2. Ke ne ke re ke rise on standing order 77, if I'm not mistaken, to seek leave from you for tsenya amendment at clause 2, B122. Honourable Blanca, please quote the standing order correctly. I didn't get. Point of order, Madam Speaker. Point of order.
Honorable Blanca, I think the right thing, looking at the 77.2, can you write the amendment first so that we check it? Kwala amendment, we itse re e bone pele, pele ha re ka e tsenya mo. Okay. Mo. A kopa o re kwalele. Honorable Blanca, so re forward re ska ra ema hela ya nona ko ya tsamaya e forward from your phone. Monele ya tsipi. Go tlak tsipi.
Order, members. There's a proposed amendment at clause 2 without notice. I now call upon Orama Blanca to move the amendment. Madam Chair, ki emaha go hitisa kopo e kana tshutiso e gore mo molao kakanyetso o tisitsweng ke tona re se ke ra hokotsa dingwaga kore se ke se tisang ke se se kopang gore re se ke ra hokotsa dingwaga from the old clause e ne e bua ka 21 years to 18 jaaka na propose yaanong ke sone se ke emaga ke re re sutise gore jaaka e supa at clause 2 mo B122 gore re substitute dingwaga kana e bua ka dingwaga to 18 ne re dumela gore 21 years o botoka o siame ka jalo ke move yalo gore that the bill be amended at clause 2 appear on B122 by substituting okay go gamele go go mo boro me no ite mona e gana kana ke re jaaka ke go romeletse madam Yeah, wala wele bala hela amendment a go yotlhela go wela ha e wela o bo move. Uska move o isu e bala ke re wa bala o bo motivate bo move. Emma, that the bill be amended clause 2 appear on page 122 by substituting for that clause the following new clause that the Gambling Act here in after referred to as an act is amended by substituting for the words yeah, can I give the whole? Give the whole home. Procedure, Madam Speaker, Madam Chair. Procedure, Madam Chair. We have moved. Procedure, Honorable Mokhware. Thank you very much, Madam Chair. Nekere, Ghana, this is not an emergency. Mototego nantsa itore bill e a tsena tsa tije. Hana na le khatlego ya go ta go dira amendment. O ka ba kila a dira ba kanyetsa ruri. Ra mogela ibile ra tlota goreng ga e notice ibile ra batla go ya mogela. But in the spirit of productivity hela re motwingi gore be re tla go tsana go e kana re lebeletse mototegi a penal bita kana a drafter an amendment. I think batswana ga bana gore le ba sentle. Ke ra gore nne ke kopa hela jalo gore go no mo neetse nako e ntsi ya gore a dire jalo. And ano go setse ano ga re ka kra nna go itlhala 6 o'clock re mo emetse hela jalo. Mera kra gore nna ga ke gane we allowed him, we gave him time. Ga go padile a itlhobogare nya ke padile gore re tle re tswelle. Ke a leboga Madam Chair. Orama Blanca. Ke a leboga Madam Chair. The bill kana ke tla e bala ko billing ka ha e proposed ka teng le nna ka ha ke kupang gore e ba kangwe ka teng. The reason ne ke re in the old bill kana the proposal of the minister. Ama pele ke go gakolla ya. O bala amendment ya gago o bo motivate.
o ska etella go motivate pele a re utlwa amendment o bo motivate. Okay. Emma, nekere clause 2 of the proposed bill. Ke ne ke kopa gore e balege jana. That Ke kopa procedure Madam the bill Speaker. be amended. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Chairman. Ako ikete ho ke kopile pele. Pele honorable members. Ora maplanka. Bothata ke eng ho? A ke re romeletsa amendment. Ya no tshwantse go bala so re se romeletseng as your amendment. Gone mo go rometseng. Nyame ke yone ke badileng gore a yalo Madam Speaker. Gore that this bill be amended at clause 2 appear on B122 by substituting the whole clause. Ariana, honorable member. By deleting. Kana for the purpose of recording. Tshwantse re bala hela by ka kind deleting- word to word. O ska wa misa because ha ba e bala o sa e bale sentle. Go a gore ga se wena ka gore ga ena go tshwana le mo. So exactly yala ka o e rometse e bale hela ja ka ntse. Okay, that the bill is amended at clause 2 appear on page B122 by substituting for the clause in the following new clause. By deleting the whole clause 2. Ga gona by deleting ke go sele ya no. Procedure, Madam Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, honorable Kaping. Procedure. Madam Speaker, kana tota ho ha re na le legal counsel in the House. Now I think all that is necessary for the honorable member to do is to give an overview of the amendment that he seeks. And formulation, in terms of a legal formulation, is the responsibility of the legal counsel. Sa gagwe ke gore a bua hela gore nna ke batla clause e deletiwa. And then the gentleman sitting over there should be able to produce the draft for the House. What Honorable Maplanka wants is a deletion of the current clause 2, ebuanga age. That's all that he needs to state. Yeah, honorable Kaping. Ako nna jaka wena we ba. Kana honorable member. O buile gore ona la amendment. Re be re mo kopa gore a e kwale. So ha re bona gore go kwala is going to take time. Be re romelele. O e rometse ke. So re batla bala exactly sa se rometse. Ke sone se seng confuse gore why can't he read what he sent here? Point of order, Madam Speaker. Point of order, honorable Lekau. Point of order. I think Point of order, honorable Lekau. Madam Speaker. Speaker. Madam Speaker. Ke mahale na ka point of order gore re tabe re ntshitseng to go thelele mo tsamaisong ya gore e be re solohela gore mo parlamente mongwe le mongwe yo montu yo a ba itse ka ha molao o tshwantse go dirwa ka teng. Tsamaiso ke gore ha mo parlamente a ema montung kana a bua sepe se se amana le molao ke gore go be go na le motho yo beilweng ha le gore a lebelele gore mo molaong go dira eng. Ha re ka e dira ya ka re batla go e dira go honorable Maplanka, we are setting a wrong precedence. E le gore ka moso eta be e ranna e be ke palelwa ke go batla ke go achieve se ke batla go sa achieve mo parlamenteng. The only thing se le gore ke dumela gore se tshwantse go diragala is to facilitate gore honorable sa se batlang se ka achieve yang a se bala a se kwaletswe ke draftera kana a se kwaletswe ke ba legal ba parlament. Ke a leboga. Procedure, Madam Speaker. Kana emampedi. Procedure, Madam. Yeah, akwaleretse. Procedure, Madam Speaker. Make re ana pele honorable Maele. Honorable Lekau bua nnete, but that is when go nile le notice. Prior notice.
ke yone yang ko legal counsel gore a na le nako ya gore ba nne ha ba tse ba dira. Right now I'm just allowing it on the floor ke akantsa gore o e rometse ke ye a e bale yaanong ke na le problem ya gore I have this ha bala ke bala le ene but go na le ha ya mante yaanong ke ipotsa gore go na le bothata bong gongwe ke mmiletse kwana ona gore mapolanka Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Ntlha ya tshedimoso, Madam Speaker. Procedure. Ntlha ya tshedimoso, Madam Speaker. Procedure. Ntlha ya tshedimoso, Madam Speaker. Ntlha ya tshedimoso. ne kere ke botsa yana modulasetilo gore jaaka o mo hile nako e o mo ha nako e kae ne ke batla go itse gone go hela gore a go tswela mo go ene gore wa go araba leng Ntlha ya tshedimoso, Madam Speaker. Ka re ke bua ka Setswana ga nkgone go nkuta. Honorable Maplanka, I think standing order a sen no se bala. Se go letla gore ke ka go hakana nya. I'm giving you the last chance ya gore a re bale ja ka o rometse. Na ke itse gore ya no mathata ke. Ga tsona le runyana ka. Madam Chair, se ne ke se suitisize that the bill be amended at clause 2 appear on page B 122 by substituting for that clause for the following new clause. 2. The Gambling Act thereafter referred to as an act is amended by substituting for the words casino inspector wherever they appear in the act, the words authorized officer. Thank you. All members, re tsang kwana. A kere ya ka amendment a ro batla go amenda jana na e bala. Ke a le inela and then you debate it. Yana ke kopa gore re dire jalo le ska no la ga khamala o ka re ga le itse gore go iwa kae. The question is that the amendment be agreed to. The floor is open for debate. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Mayor. Now I'm confused. The first amendment that he moved, with regards to age from 21 to 18, has it changed now? Get the same thing. Okay. Honorable Kaping. Thank you, Madam Speaker. We are a parliament. Let's not entangle ourselves in technicalities. Clearly, you can appreciate what the member is seeking to achieve is that the clause that seeks to amend the gambling age from 21 to 18 in the amendment bill be removed. That's the sole wish of Honorable Maplanka, is the deletion of clause, let me get to it, clause 2A from the current amendment bill. That's the simple task that is before us. And as far as I'm concerned, all the reasons against reducing the age from 21 to 18 have been given. Mabaka ota a toka halanga hore eskara hogoltsa dingwaga from 21 to 18 ahilwe. I don't want to recapitulate those reasons. They have been given. Hela saruna ke hore re dumalane hore for the sake of our children, let's maintain the age at 21, and we will maintain that age by deleting clause 2A from the current amendment bill. That's what I would want to support, Madam Speaker. Honorable Mokhar.
Thank you very much, Madam Chair. Ke utlwa motlotlegi ebile ke utlwa matshwenyo a gagwe. Mme ka boikokobetso kgang e ya dingwaga re e buile. Sengwe se se re tamang se se bile se dira gore re ganele mo go 21 is that we are aligning all the laws with the Constitution of Botswana. Mo 18 we are aligning that. Gare ka kira nna le melao e farologaneng gote ga o le 18 o le telwa go dira se ka molao mongwe be re kgantile go tseng mme ga o le 18 ga o ka ke wa dira se o ka thopa ga o le 18 o ka tsena mo bareng ga o le 18 kgantile ga te yona bara yo tlelang e tsentse sinuka mo teng mo kana e tsentse motšhinenyana o go tsengwa madinyana mo teng mo wena ga ka wa tsena mo madi. Don't have legislations which you could not enforce. It is dangerous. Never come with laws which you could not enforce. They will later bring in corruption. We tell you, but to buy a gamble on less than 18, Uba Canela. Uba Canela. Cantrota Mucalahan Bujala, Ubu Marawari. How I turn on Waka Dika and Palma about better coat ya black label. Utari. We are aligning this law with the Constitution of Botswana. All Milayoteli willing, Lemachanyala willing. We have noticed that. We have to deal with those issues. Nane ke batla go rialo Madam Chair ke re ta bo re dirile phoso e tona ga re ka nna le melao e farologaneng for different situations, the laws which we will never be able to enforce. Ke a leboga. Order. Members, it's now 6 o'clock. Shall now call acting leader of the House to move motion of adjournment. Madam Speaker, batotegi ba berekile ke nako ya gore ba ikhutsa ba re ka moso gape ba theogele re teledise ke a leboga. Order, members. The question is that this House do now adjourn. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it.